you to this evening session titled From Silicon Dreams to Global Shocks: The Rise of the IT Sector and the 2008 Recession Ripple Effect. Today, we are glad to welcome Ms. UB Dhatri, a PhD scholar in sociology at the Center of the Study of Social System, Jawaharlal Nehru University. With an academic foundation in the political science from Ramjan's College, Delhi University, and a master's in sociology from the JNU, her journey reflects a deep engagement with the study of society and change. Her current research focuses on employees in the IT sector and examines how their experiences of social mobility are influenced by both domestic and global socio-economic dynamics. This session promises to shed light on the human and societal dimensions behind one of the most transformative industries of our time. We thank you all for joining us and look forward to an insightful and reflective discussion. Thank you. యాక్చువల్గా ఎసెన్స్ గ్రూప్ టీమ్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఫస్ట్ నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు, ఈ టాపిక్ సజెస్ట్ చేశారు. ఇది చాలా పెద్ద ఫీల్డ్. ఐ మీన్ నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నా కాబట్టి చాలా రకాల డైరెక్షన్స్లో నేను ఆలోచిస్తా. బట్ ఈ టాపిక్ సజెస్ట్ చేయడం వల్ల ఒక డైరెక్షన్ దొరికింది. ఫ్రమ్ సిలికాన్ డ్రీమ్స్ టు గ్లోబల్ షాక్స్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్. సో ఈ ప్రెజెంటేషన్ 2 పార్ట్స్లో ఉంది. ఫస్ట్ ఇది అవుట్లైన్. ఫస్ట్ పార్ట్ a brief history of the IT sector in India from early 1980s to 2008. ఇది 3 పార్ట్స్లో ఉంది. ఫస్ట్ సిలికాన్ డ్రీమ్ ఏమి, అది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఆ స్టార్ట్ అయిన కండిషన్స్ ఏమి, దాని గురించి ఉంటుంది. తర్వాత ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ ఎట్లా డెవలప్ అయింది, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ ఐటీ సెక్టర్ డెవలప్ అవ్వడానికి సాయం చేసినాయి. దాని తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న లేబర్ అడ్వాంటేజ్ ఎట్లా మన ఇండస్ట్రీని షేప్ చేసింది ఇన్ ది ఎర్లీ ఇయర్స్, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఎట్లా షేప్ చేస్తుంది. ద సెకండ్ పార్ట్ విల్ కవర్ 2008 రిసెషన్ ఏమైంది, దాని తర్వాత దానివల్ల ఐటీ సెక్టర్ ఇండియాలో ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అయింది అనే దాని గురించి ఉంటుంది. సో బిఫోర్ స్పీకింగ్ నేను ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్ ఇవ్వాలి. నేను యాక్చువల్గా గత 8-9 ఏళ్ల నుంచి ఢిల్లీలో ఉండడం వల్ల తెలుగు మాట్లాడడం చాలా తగ్గిపోయింది. ఇంతకుముందు వరకు రోజు తెలుగు మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు. నేను ఒక రోజులో 1 గంట 2 గంటలు తెలుగు మాట్లాడతా. సో చాలా అలవాటు తప్పిపోయింది. ప్లస్ అకాడమిక్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఎప్పుడు తెలుగులో చేయలేదు కాబట్టి అంత అనర్గళంగా ఉండకపోవచ్చు. బట్ కొన్ని టెక్నికల్ పదాలు తప్ప మిగతాదంతా తెలుగులోనే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్, బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఐటీ సెక్టర్, బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది సిలికాన్ డ్రీమ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ యుఎస్. వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఆ టైంలో జరిగిన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ని హెడ్ చేసిన చాలామంది వార్ ఎఫర్ట్ అయిపోయినాక వాళ్ళు రకరకాల యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళారు. అట్లానే ఫ్రెడరిక్ టెర్మన్ అనే ఒక వ్యక్తి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ కాలిఫోర్నియాలోకి వెళ్ళారు. ఆయన ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక డిస్టింక్ట్ కల్చర్ని అక్కడ డెవలప్ చేయాలని ఆయన గోల్ ఉండింది. ఆయన గోల్ ఏమంటే అక్కడ లీడింగ్ టెక్నాలజీని మనం డెవలప్ చేయాలి. అయితే అది జస్ట్ యూనివర్సిటీస్లో మాత్రమే కాదు, రకరకాల ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీస్, మళ్ళా ఇండస్ట్రీస్, తర్వాత గవర్నమెంట్ అందరూ ఒక కొలాబరేషన్లో ఇది డెవలప్ చేస్తే మనకు ఒక లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనే ఒక గోల్తో ఆయన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సిలబస్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం, కొత్తగా జరుగుతున్న కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ని తీసుకొని రావడం, ఇలాంటి ఎఫర్ట్స్ స్టార్ట్ చేశారు. వార్ ఎఫర్ట్ అయిపోయినాక కూడా ఇన్ జనరల్గా గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఉంది ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో. ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ని డెవలప్ చేయడానికి 1955లో విలియం షాక్లీ అనే ఒక ఫిజిసిస్ట్, ఆయన నోబెల్ కూడా గెలిచారు ఆయన సెమీకండక్టర్ మీద చేసిన రీసెర్చ్ వల్ల, ప్లస్ ఇంకా ట్రాన్సిస్టర్ని ఇన్వెంట్ చేసిన దానికి. సో ఆయన అక్కడ సెమీకండక్టర్ ల్యాబొరేటరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు 1955లో. సెమీకండక్టర్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. అయితే ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కంపెనీ నుంచి 8 మంది ఫిజిసిస్ట్స్ మళ్ళీ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు ఆ కంపెనీ వదిలేసి ఫెయిర్ఫీల్డ్ అనే ఇంకో కంపెనీని ఫౌండ్ చేసినారు 2 సంవత్సరాల తర్వాత.
రకరకాల కంపెనీస్ ఇట్లా ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి వెళ్ళి ఆ కంపెనీస్ ఫౌండ్ చేయడం అనే ఒక ప్రాక్టీస్ అక్కడ స్టార్ట్ కావడం వల్ల రకరకాల కంపెనీస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ నెట్వర్క్స్ అక్కడ డెవలప్ అయినాయి. ఇంటెల్, ఏఎండీ లాంటి లీడింగ్ ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన కంపెనీస్ కూడా అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి. అక్కడ సెమీకండక్టర్ మీద రిసర్చ్ చేయడం, గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఉండడం, రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ రావడం, ప్లస్ అక్కడున్న యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళ కరిక్యులమ్‌ని మాటి మాటికి వాళ్ళు అప్‌గ్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. టెక్నాలజీ ఎట్లయితే ప్రోగ్రెస్ అయితుందో దానికి సరిపోయేటట్టు సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్‌మెంట్స్‌కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు వాళ్ళు వాళ్ళ కరిక్యులమ్‌ని అప్‌గ్రేడ్ చేశారు. ప్లస్ అక్కడున్న యూనివర్సిటీస్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ కోసం వాళ్ళు చాలా రకాల కోర్సెస్ క్రియేట్ చేశారు. సాయంత్రం పూట క్లాసులు చెప్పడం. ఆ ఫర్మ్స్‌లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి పీహెచ్‌డీస్ గానీ, మాస్టర్స్ డిగ్రీస్ గానీ, ఇట్లాంటివి ఈ డిగ్రీస్ సంపాదించే అవకాశం అక్కడున్న యూనివర్సిటీ ఎస్పెషల్లీ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, ఇంకా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా బర్క్లీ క్యాంపస్ వాళ్ళు అక్కడ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయడం, సిలబస్‌ని అప్‌గ్రేడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ప్లస్ ఈ కోర్సెస్ సిలబసే కాకుండా రకరకాల రిసర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్న లాబొరేటరీస్, ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్‌తో వాళ్ళు పార్ట్నర్‌షిప్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యి, డైరెక్ట్‌గా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్, రీసెర్చర్స్ ఆ కొలాబరేషన్‌లో పార్టిసిపేట్ చేసినారు. ఇట్లాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫర్మ్స్ అక్కడికి రావడం, కొత్తగా స్టార్ట్ అయితున్న కంపెనీస్‌ని అక్కడ ఫౌండ్ చేస్తున్న వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసి, వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఇచ్చి, అక్కడొక వైబ్రెంట్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌కి వాళ్ళు గూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. సో, అక్కడ యూనివర్సిటీస్ ఉండడం, ఆ యూనివర్సిటీస్‌లో ఉన్న వాళ్ళకొక పర్టిక్యులర్ విజన్ ఉండడం, ఆ విజన్ ఈస్ అకాడమీ అండ్ ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్‌షిప్. ఆ పార్ట్నర్‌షిప్ వల్ల లాభం పొందింది లాభం పొందిన చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఆ కంపెనీస్ వాళ్ళు గూడా ఫీడ్‌బ్యాక్ మెకానిజమ్స్ మెయింటైన్ జేస్తూ, ఒక సోషల్ మిల్యూ అక్కడ ఏర్పడింది. అయితే ఈ ఎక్సైటింగ్ సోషల్ మిల్యూని చాలామంది రకరకాల స్టేట్స్‌లో, యూఎస్‌లో ఉన్న టాప్ టాలెంటెడ్ ఇంజినీర్స్ గానీ, సైంటిస్ట్స్ గానీ, దే సా ఇట్ యాస్ ఎన్ యాస్పిరేషనల్ స్పేస్. వాళ్ళకొక పర్టిక్యులర్ సోషల్ స్టేటస్ అక్కడ దొరుకుతుంది. బికాజ్ యూనివర్సిటీస్‌లో హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ సైంటిస్ట్స్ మరియు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇంజినీర్స్ అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళ మధ్యలో ఉండడం ఇట్స్ అ సోషల్ స్టేటస్. అండ్ వాళ్ళు గూడా అక్కడికెళ్ళి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్‌ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ కండిషన్స్ ఆబ్వియస్‌లీ ఇంప్రూవ్ అయితాయి. ఇట్లాంటి యాస్పిరేషన్స్ వల్ల రకరకాల స్టేట్స్‌లో ఉన్న టాప్ టాలెంట్ కూడా అక్కడికెళ్ళింది. ఇదంతా శాంటా క్లారా కౌంటీలో జరుగుతుంది కాలిఫోర్నియాలో. ఇన్ ద ఎర్లీ 1950స్ అండ్ 1960స్. ఈ స ఈ సిట్యుయేషన్‌లో, ఈ కాంటెక్స్ట్‌లో ఏర్పడిన నెట్వర్క్స్ వల్ల, వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫర్మ్స్ రావడం వల్ల, యూనివర్సిటీ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల చాలా కొత్త రకాల సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఐటీ సెక్టర్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాకుండా సర్వీస్ కానీ, సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్ గాని ఊహిస్తాము. అట్లాంటి కంపెనీస్ గూడా అక్కడ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్, గూగుల్, చాలా ఉంది. ఒరాకిల్ ఇవన్నీ అక్కడ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. అయితే ఇది సిలికాన్ డ్రీమ్ యాక్చువల్‌గా. ది సిలికాన్ డ్రీమ్ రిప్రజెంట్స్ అ మిలియూ. అ మిలియూ వేర్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ గవర్నమెంట్ అండ్ అదర్ ఇండివిడ్యువల్స్ కొలాబరేట్. అలాంటి కొలాబరేషన్ ఉండడం వల్లనే సిలికాన్ వ్యాలీ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ నౌ. మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఫోకస్ ఇండియా వైపు షిఫ్ట్ చేస్తే వాట్ వి సీ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ పిక్చర్. ఇండియాలో ఇండస్ట్రీ గానీ, యూనివర్సిటీస్ గానీ ఫోర్ ఫ్రంట్‌లో లేవు. ఇండియన్ స్టేట్ ఫోర్ ఫ్రంట్‌లో ఉంది. 1967లోనే ఇండియన్ స్టేట్ గుర్తించింది. మనం ఎలక్ట్రానిక్స్, హార్డ్‌వేర్ ఇంకా సాఫ్ట్‌వేర్ ఆహ్, కాంపోనెంట్స్‌ని, సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్‌ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయలేము. మనం దాని మీద ఫోకస్ జేయాలి. అందుకే 1967లో ఈసీఐఎల్ ఎస్టాబ్లిష్ జేశారు. 1970లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ జేశారు. ఆహ్, ఆ కాలంలో ఒక ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ తప్ప మిగతా అంతా హార్డ్‌వేర్ ప్రొడక్షన్ ప్లస్ అప్పుడు జరుగుతున్న సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్‌ని గవర్నమెంటే చూసుకునేది. ఐబీఎం, టీసీఎస్, ఐసీఎల్ ఈ మూడే పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉండేవి. ప్లస్ ఐబీఎం ఇంకా ఐసీఎల్ లాంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్‌కి, కార్పొరేషన్స్‌కి ఒక యాడెడ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఏముండేదంటే, వాళ్ళు
40% కంటే ఎక్కువ ఏ ఇండియన్ కంపెనీలో ఎక్విటీ ఓన్ చేయలేరు అని ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఫెరా చెప్తుంది. ఆ కాలంలో ఫెరా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేది. ఇప్పుడు అది ఫేజ్ అవుట్ అయిపోయింది నియో లిబరలైజేషన్ అయినాక. అయితే ఫెరా ఉండడం వల్ల 40% కంటే ఎక్విటీ వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకోలేరు అనే ఒక క్లాజ్ ఉండడం వల్ల ఐబీఎం ఎగ్జిట్ అయింది ఇండియా నుంచి ఇన్ ది ఎర్లీ 1970s. దాని తర్వాత మన దగ్గర టీసీఎస్ వాజ్ ద ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ప్లేయర్ అట్ దట్ టైమ్. తర్వాత ఐసీఎల్ అన్ ఎంఎన్సీ. సో ఎర్లీ 1970s, యాక్చువల్గా 1970s ఆ డికేడ్ మొత్తంలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్, ఇండియన్ స్టేటే ఈసీఐఎల్ ఇంకా డిఓఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ద్వారా చాలా రకాల హార్డ్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం కాకపోని, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అయితే ఆబ్వియస్లీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఉన్న కంప్లైంట్ ఆ దశాబ్దంలో ఏమంటే బ్యూరోక్రటిక్ రెడ్ టేపిజం ఉంది. బ్యూరోక్రసీ వల్ల చాలా లేట్ అవుతుంది. మాకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్, కాంపోనెంట్స్ ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాకు టైమ్లీ దొరకడం లేదు. ఆ దొరకడం లేదు అనే విషయంని వాళ్ళు వాడుకొని, వాళ్ళెందుకు ఎదగలేకపోయినారు యాజ్ అదర్ కంపెనీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డిడ్ అనే దానికి జస్టిఫికేషన్‌గా వాడుకున్నారు. అండ్ అందులో ఒక నిజం గూడా ఉంది. ఎందుకంటే స్లో ప్రొడక్షన్, స్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంకా కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్‌ని ఆహ్, రెప్లికేట్ చేయలేకపోవడం, తర్వాత దాంట్లో రిసర్చ్ ఇంకా డెవలప్‌మెంట్ మీద ఎక్కువ ఖర్చు చేయకపోవడం, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నిజంగంటేనే ఎక్విప్‌మెంట్ గానీ, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గానీ, లేకపోతే సాఫ్ట్‌వేర్‌లో గూడా అయ్యే డెవలప్‌మెంట్స్‌ని గానీ క్యాచప్ చేయలేకపోయింది ఈసీఐఎల్ ఆర్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈ 1970s నుంచి 1980s వరకు లాబీ చేసి 1984లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక పాజిటివ్ పాలిసీ టు పాజిటివ్ ఫర్ ద బిజినెసెస్ ఒక పాలిసీని తీసుకొనొచ్చారు. న్యూ కంప్యూటర్ పాలిసీ అని. ఏదన్నా గూడ్స్ గానీ, కాంపోనెంట్స్ గానీ దట్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ హార్డ్‌వేర్స్ ఆర్ సాఫ్ట్‌వేర్ క్యాన్ బి ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఔట్‌సైడ్. ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దాని మీద డ్యూటీస్ తగ్గించారు. అయితే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ 1986లో తీసుకొచ్చిన ఇండియన్ సాఫ్ట్‌వేర్ పాలిసీలో ఒక క్లాజ్ ఏం యాడ్ చేసిందంటే, మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. టు ద కంపెనీస్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ గానీ, మీకు కావాల్సిన ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గానీ, దాని మీద మేము డ్యూటీస్ గూడా తక్కువేస్తాము. అయితే మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దానికంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ మీరు ఎక్స్‌పోర్ట్ గూడా చేయాలి. ఎందుకంటే ఫారెన్ రిజర్వ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి, ఈ పర్సెంట్ ఫలానా పర్సెంట్ మీరు ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తారు అని ఒప్పుకుంటే మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ థట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్. 1990 వరకు యాక్చువల్‌గా మన ఐటీ సెక్టర్ ఇచ్చే సర్వీసెస్ ఎట్లుండేదంటే, ఏదన్నా ఒక కంపెనీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐబీఎం ఉంది. దాని ఆఫీస్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో ఉంది. లండన్ ఆఫీస్‌కి ఇక్కడ ఇండియన్ ఎంప్లాయీస్ వెళ్లి అక్కడ వాళ్ళు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు. ఎందుకంటే అంతవరకు మన దగ్గర హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ గానీ, కావాల్సిన ఆహ్, ఎ ఎ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గానీ, ఒక ఒక పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గానీ లేకపోవడం. 1990లో 95% ఆఫ్ ది ఐటీ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ మనం ఆన్ సైట్ వెళ్లి అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్‌కి వెళ్లి మన ఎంప్లాయీస్ చేసే సర్వీస్‌లే 95% ఆఫ్ ది ఐటీ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ ఉండేవి. అయితే 1990లో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని గుర్తుపట్టి సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్‌ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ జోన్స్ ప్లస్ హై హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఉండేది. అందులో ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ ఉండేది. అండ్ the acts, the laws and policies that were restricting businesses until that point, like Monopolies and Restrictive Trade Practices Act or Foreign Exchange Regulation Act, ఇలాంటి యాక్ట్స్‌ని, ఇలాంటి లాస్‌ని గ్రాడ్యుయల్‌గా ఫేజ్ ఔట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ దట్ టైమ్. అయితే దీనివల్ల ఒక పెక్యులియర్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది. ఇది 2023 నుంచి 2023లో తీసుకున్న డేటా. మన హార్డ్‌వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్‌మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 17 బిలియన్స్ దగ్గరుంది. అయితే 91% ఆఫ్ ది ఐటీ సెక్టర్ ఈజ్ సాఫ్ట్‌వేర్ అండ్ సర్వీసెస్. ఆల్‌మోస్ట్ ఆల్‌మోస్ట్ 193, 194 బిలియన్ మన
రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తే ఐటీ సెక్టర్, అందులో జస్ట్ 10%, 9% మాత్రమే హార్డ్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని ఫస్ట్ టైమ్ ఇండియా ఫేస్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే సిలికాన్ వ్యాలీలో డెవలప్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు హార్డ్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద, ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్స్ మీద, కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేసి, దాని తర్వాత వాళ్ళు సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్ చేసి, సాఫ్ట్‌వేర్, హార్డ్‌వేర్ రెండిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి, ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ యాక్టివిటీస్‌లో స్పెండ్ చేశారు. అందులో కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిట్లో కూడా యూనివర్సిటీస్, ఇండస్ట్రీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఈక్వల్‌గా ప్రొయాక్టివ్‌గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అయితే ఇండియాలో అట్లా జరగలేదు. ఇండియాలో చాలా వరకు ఇండస్ట్రీ ఉంది. అండ్ స్టేట్ సపోర్ట్ వల్ల, స్టేట్ రకరకాల లాస్ ఇంకా యాక్ట్స్‌ని ఫేజ్ ఔట్ చేయడం వల్ల, ఆర్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ లాస్‌ని, పాలిసీస్‌ని తీసుకొని రావడం వల్ల చాలా లాభం దక్కింది ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్‌కి. ఆ లాభాన్ని వాళ్ళు ఓవర్ ద టైమ్ యాక్చువల్‌గా ఒక ఐటీ సెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాక వాళ్ళు అప్‌గ్రేడ్ చేసి సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్ నుంచి, లేకపోతే సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్ నుంచి హార్డ్‌వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వైపు వాళ్ళు టర్న్ అవ్వలేదు. ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ద సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసింగ్ సెగ్మెంట్ అందులో ఆహ్, లో ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్‌లో ఉండే టాస్క్స్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ ఎక్కువ చేశారు. అదెందుకు అనేది మనం లేబర్ అడ్వాంటేజ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్‌లో చెప్తాను. సో, ఒక అనీవెన్ డెవలప్‌మెంట్ జరిగింది మన ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ ఆహ్, ఈవెన్ ఇన్ 2023. సో, డేటా మనం ఒకవేళ 1990 చూస్తే అది ఇంకా స్క్యూడ్ ఉండేది. అది మాత్రమే గాకుండా, మన ఐటీ సెక్టర్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ అండ్ డొమెస్టిక్ లింకేజెస్, చాలా వీక్ డొమెస్టిక్ లింకేజెస్ ఉన్నాయి మన ఎకానమీతో మనకు. వేరే దేశాల్లో అడ్వాన్స్డ్ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళ ఐటీ అవుట్‌పుట్ ఒక యూనిట్ ఉంటే, ఆ ఒక్క యూనిట్ అవుట్‌పుట్ 2.5 యూనిట్స్ ఎకానమీ వైడ్ అవుట్‌పుట్‌కి దారితీస్తుంది. దేర్ ఈస్ ఎ కాజేషన్. వాళ్ళ ఐటీ సెక్టర్ వాళ్ళ టోటల్ ఎకానమీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది బై 2.5 యూనిట్స్, ఒకవేళ ఒక్క యూనిట్ అవుట్‌పుట్ ఐటీ సర్వీసెస్ నుంచి వస్తే. అదే ఇండియాలో పూర్ ఇంకా వీక్ లింకేజెస్ ఉండడం వల్ల మన ఐటీ సర్వీసెస్ ఇంకా ఐటీ సెక్టర్ ఒక యూనిట్ అవుట్‌పుట్ జనరేట్ చేస్తే, దాని నుంచి 1.5 యూనిట్స్ మాత్రమే ఎకానమీ వైడ్ అవుట్‌పుట్ జనరేట్ అయితుంది. ఈ పై చార్ట్ దానికొక ఎక్స్‌ప్లనేషన్ గూడా ఇస్తుంది. విత్ జస్ట్ డేటా. అయితే 2023లో కూడా మన ఐటీ సెక్టర్ ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుందో, అందులో 80% కంటే ఎక్కువ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ మీదనే మనం రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తాం. ఎక్స్‌పోర్ట్ చేయడం వల్లనే మన రెవెన్యూ జనరేట్ అయితుంది. ఆల్‌మోస్ట్ 20% మాత్రమే డొమెస్టిక్ రెవెన్యూ జనరేట్ అయితుంది మన ఐటీ సెక్టర్‌లో. సో, దిస్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. And why this is a problem, I'll come to it in the next in the next sections. ఆహ్, మన సాఫ్ట్‌వేర్ కాంపోనెంట్ కూడా మనం ఈ రెడ్ లైన్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే గ్రాఫ్‌లో 2000 నుంచి 2015 ఈ 15 ఏళ్ల గ్యాప్‌లో, ఈ 15 ఏళ్ల డ్యూరేషన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ వల్ల జనరేట్ అయ్యే రెవెన్యూ పెరిగింది. అయితే సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మనం ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసి జనరేట్ చేసే రెవెన్యూ గూడా దాంతో పాటే పెరిగింది. కానీ డొమెస్టిక్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఆహ్, ఐ మీన్ డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్‌కి మనం సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్ గానీ, సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అమ్మడం గానీ, ఆ డొమెస్టిక్ రెవెన్యూ మనది అంత పెరగలేదు. సో, దేర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్‌పోర్టెడ్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ దట్ ఆర్ సోల్డ్ టు డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఆహ్, సో, ఈ అన్‌ఈవెన్ డెవలప్‌మెంట్ ఇంకా ఈ ఆహ్, ఎక్స్‌పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ నేచర్ వల్ల మన మొత్తం ఐటీ సెక్టర్ లేబర్ అడ్వాంటేజ్ మీదనే డిపెండ్ అయ్యుంది. సో, లేబర్ అడ్వాంటేజ్ ఎట్లా ఉంది మనకు? హౌ డిడ్ వి గెట్ లేబర్ అడ్వాంటేజ్ అంటే, లేబర్ అడ్వాంటేజ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ 3 ఆర్ 4 ఫ్యాక్టర్స్. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్, మన కంట్రీలో హ్యూజ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఆహ్, ఎంప్లాయీస్, ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యూత్ పాపులేషన్ ఉంది. అండ్ ఇది 1990లో కూడా ఐటీ సెక్టర్ ఎమర్జ్ అయితున్న టైంలో కూడా ఇది నిజం. తర్వాత మన దగ్గరున్న లేబర్ దే ఆర్ హై స్కిల్డ్ అండ్ దే ఆర్ చీప్ కంపేర్డ్ టు లేబర్ ఇన్ యూఎస్. యూఎస్‌లో దేర్స్ అ సాలరీ స్టాటిస్టిక్స్ యాక్చువల్లీ.
1997లో ఒక అమెరికన్ ప్రోగ్రామర్‌కి $32,000 ఒకవేళ పర్ యానమ్ వాళ్ళ ఇన్‌కమ్ ఉంటే, సేమ్ టాస్క్ ఒక ఇండియన్ ప్రోగ్రామర్ జస్ట్ $2,200లో పర్ యానమ్‌లో కంప్లీట్ చేస్తారు. సో, ఆల్మోస్ట్ 10 టైమ్స్ చీపర్ మన దగ్గర లేబర్ ఉండడం. ఆ లేబర్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ హై స్కిల్డ్ లేబర్ అవ్వడం. అండ్ ఒక సెరెండిపిటస్ ఫ్యాక్టర్ ఏమంటే మన దగ్గర టైమ్ జోన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. యూఎస్‌కి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్‌గా 12 అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో, వాళ్ళు వాళ్ళ షిఫ్ట్ అయ్యి వాళ్ళ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎండ్ అయ్యే టైంలో మన వర్కింగ్ అవర్స్ స్టార్ట్ అయితాయి. సో, కంపెనీస్‌కి 24 అవర్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ సర్వీసెస్ ఇచ్చే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటది. వాళ్ళు ఒకవేళ ఇండియన్ లేబర్‌ని, ఇండియన్ ఎంప్లాయీస్‌ని, ఇండియన్ కంపెనీస్‌ని కంపెనీస్‌తో కాంట్రాక్ట్స్‌లోకి ఎంటర్ అయితే. ఈ వేజ్ గ్యాప్ ఉంది అని తెలిసినా కూడా చాలామంది ఐటీ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఆబ్వియస్‌లీ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ హైలీ స్కిల్డ్ అండ్ దే నో మనకు $2,200 పర్ యానమ్ వస్తున్నా అదే జాబ్ చేయడానికి అమెరికాలో $32,000 డిమాండ్ చేస్తారు పర్ యానమ్ అని. అయితే వాళ్ళ అమెరికన్ కౌంటర్ పార్ట్స్‌తో వాళ్ళని వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకోరు. వాళ్ళ ఇండియన్ కౌంటర్ పార్ట్స్‌తో వాళ్ళని వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకొని చూసినప్పుడు, మిగతా ఇండస్ట్రీస్‌లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ సంపాదించేవారు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు అది చేంజ్ అయ్యుండొచ్చు. బట్ ఆ టైంలో థిస్ వాస్ ట్రూ. ప్లస్ కంపెనీస్ ఎందుకు ఔట్‌సోర్స్ చేయడం ఇండియాకు వాళ్ళెందుకు ప్రిఫర్ చేశారు అంటే, ఇదొక బ్రాడ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఆల్ ద టాస్క్స్ దట్ గో ఇంటు ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ సర్వీసింగ్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్. సో, ఫస్ట్ ఐడియా ఇంకా ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఐడియా డిజైన్ గురించి ఆలోచిస్తారు. తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ ఏముంటాయి? ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ దేనికోసం? ఆ పర్పస్ ఏంటి? అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తారు. ప్రోటోటైపింగ్ చేసి, డిజైన్ చేసి, తర్వాత ఈ ఆహ్, హై స్కిల్డ్ యాక్టివిటీస్ అయిపోయినాక, వచ్చే లో స్కిల్డ్ యాక్టివిటీస్ యాక్చువల్‌గా ప్రోడక్ట్ కోడ్ చేయడం, కోడ్ రాయడం, ఆ రాసిన కోడ్‌ని టెస్ట్ చేయడం, బగ్స్ ఉన్నాయా? లేదా? లేకపోతే అది దాని పర్పస్ సర్వ్ చేస్తుందా? లేదా? అని టెస్ట్ చేయడం. ఆ ప్రోడక్ట్ డెలివర్ చేసినాక ఆ ప్రోడక్ట్‌ని మెయింటైన్ చేయడం. కోడింగ్, టెస్టింగ్, మెయింటెనెన్స్ లాంటి ఆహ్, లో ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్‌లో ఉండే లో వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్‌లో ఇండియన్ ఎంప్లాయీస్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఫిట్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్‌ని ఐడెంటిఫై చేసి, ప్రోటోటైప్ చేసి, దాన్ని డిజైన్ చేసేది 30% ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్. 70% కోడింగ్‌లో, టెస్టింగ్‌లో, మెయింటెనెన్స్‌లో అయితుంది. ఈ 70% ఆహ్, ఆక్యుపై చేసే టాస్క్స్ ఆబ్వియస్‌లీ కాస్ట్ గూడా ఎక్కువైతుంది. ఈ ఒకవేళ ఎవరన్నా కాస్ట్ కట్ చేయాలని ఏదన్నా కంపెనీ అనుకుంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ కాస్ట్స్ ఇంకర్ చేసే యాక్టివిటీస్‌ని వాళ్ళు ఔట్‌సోర్స్ చేయాలనుకుంటారు. అందుకే కోడింగ్, టెస్టింగ్, మెయింటెనెన్స్ లాంటి లో ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్‌లో ఉండే యాక్టివిటీస్‌ని వాళ్ళు ఎక్స్‌పోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఇండియా బికాజ్ మన దగ్గర ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ లేబర్ ఉన్నారు. మన దగ్గర వాళ్ళు స్కిల్డ్ ప్లస్ చీప్. ఇట్లాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉండడం వల్ల ఇండియా ఒక డెస్టినేషన్ లాగా వాళ్ళకి కనిపించింది. ఇది మాత్రమే గాదు. ఎర్లీ 1980స్‌లో ఇండియాలో ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ లేక 1970స్ అండ్ 80స్‌లో అప్పుడు ఐఐటీస్ నుంచి ఆర్ ఎన్ఐటీస్ నుంచి రి ఎడ్యుకేట్ అయిన హైలీ స్కిల్డ్ ఇంజినీర్స్ ఇండియాలో ఆపర్చునిటీస్ లేకపోవడం వల్ల దే మైగ్రేటెడ్ టు యూఎస్ అండ్ సిలికాన్ వ్యాలీ ఆబ్వియస్‌లీ వెల్కమ్డ్ దెమ్. అండ్ అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళిన దాని ఫలితం ఏమంటే రకరకాల ఇండియన్ ఎంప్లాయీస్ రకరకాల కంపెనీస్‌కి ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్స్‌లోకి వాళ్ళు రీచ్ అయ్యారు బై 1990స్. సో, ఇండియాకి ఇండియన్ ఆహ్, ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్‌లో కొత్తగొచ్చే ఐటీ కంపెనీస్‌కి అండ్ యూఎస్‌లో ఉన్న క్లయింట్స్‌కి మధ్యలో వాళ్ళొక మంచి బ్రిడ్జ్ లాగా పనిజేశారు. వాళ్ళు ట్రస్ట్ ఫోస్టర్ చేశారు. ఆ ట్రస్ట్ నెట్వర్క్స్ వల్ల ఇండియన్ కంపెనీస్‌ని నమ్మి ఔట్‌సోర్స్ చేశారు. ఆహ్, అయితే 1988లో నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్ అండ్ సర్వీసెస్ సర్వీస్ కంపెనీస్ నాస్కామ్ అనే ఒక ఇండస్ట్రీ బాడీ గూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఈ ఇండస్ట్రీ బాడీ మన దగ్గరున్న లేబర్ అడ్వాంటేజ్‌ని లెవరేజ్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు తెచ్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు ఫారిన్ కంపెనీస్ నుంచి, ఎంఎన్‌సీస్ నుంచి. మన దగ్గరుండే చీప్ అడ్వాంటేజ్ లేబర్‌ని చీప్ లేబర్ అడ్వాంటేజ్‌ని
ప్లస్ మన డయాస్పోరా వల్ల ఫార్మ్ అయిన ట్రస్ట్, నమ్మకం, ఆ నెట్వర్క్స్‌ని వాడుకొని వాళ్ళు క్లయింట్స్‌ని కన్విన్స్ చేశారు. ప్రాజెక్ట్స్ తెచ్చుకున్నారు. ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. అదే టైంలో ఇండియా గూడా సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్‌ని ఇండియన్ స్టేట్ గూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. సో, మన దగ్గర 1990స్ డికేడ్‌లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ రావడం, క్లయింట్స్ ట్రస్ట్ మనము విన్ అవ్వడం, ఇండియన్ కంపెనీస్ రెప్యుటేషన్ పెరగడం, ప్లస్ ఒక ఆహ్, ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ ద స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ వేర్ పీపుల్ క్యాన్ వర్క్ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ జోన్స్. ఇది ఫస్ట్ టైమ్ ఈ కండిషన్స్ ఎమర్జ్ అవ్వడం 1990స్‌లో స్టార్ట్ అయింది. సో, దీనికి అడిషన్‌తో ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇంకా గ్లోబల్లీ స్టాండర్డైజ్డ్ రేటింగ్స్ కూడా తెచ్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు ఇండియన్ కంపెనీస్. గ్లోబల్లీ స్టాండర్డైజ్డ్ రేటింగ్స్ వల్ల రెప్యుటేషన్ పెరుగుతుంది అనేది వాళ్ళు చాలా తొందరగా డిస్కవర్ చేశారు. అండ్ దిస్ హెల్ప్డ్ ఇన్ బిల్డింగ్ దేర్ రెప్యుటేషన్. దిస్ హెల్ప్డ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ట్రస్టింగ్ ఇండియన్ కంపెనీస్. సో, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉండేది. దాని తర్వాత అబండెంట్ స్కిల్డ్ అండ్ చీప్ లేబర్ ఉంది. ప్లస్ అన్‌ఈవెన్ డెవలప్‌మెంట్ ఉంది మన కంట్రీలో. హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్ ఎప్పుడు డెవలప్ కాలేదు. సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్‌లో గూడా ఆర్ అండ్ డి టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద స్టేట్ స్పెండ్ చేయలేదు. ఆర్ ఇండస్ట్రీ గూడా స్పెండ్ చేయలేదు. అండ్ మన దగ్గర యూనివర్సిటీ ఐ మీన్ సిలికాన్ వ్యాలీలో ఎట్లయితే అకాడమీ, ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్‌షిప్ డెవలప్ అయిందో, అట్లా మన దగ్గర డెవలప్ అవ్వలేదు. ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల మన లేబర్ ఫోర్స్ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్‌లో ఉండే టాస్క్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సంట్రేట్ చేశారు. అక్కడే మన వాళ్ళు పని చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అదే టాస్క్స్‌లో మన వాళ్ళు స్టాగ్నేట్ అయ్యారు. అండ్ దిస్ బిగాన్ ఇన్ ది ఎర్లీ 1990స్. అయితే 2008 రిసెషన్‌కొద్దాం. 2008 రిసెషన్ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పను. ఐ యామ్ ష్యూర్ యూ ఆర్ ఆల్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. 2004, 5లో ఆహ్, చాలా ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ ఇంకా బ్యాంక్స్ యూఎస్‌లో సబ్ ప్రైమ్ మార్ట్‌గేజెస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాయి. అంటే లోన్ కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లోన్‌లివ్వడం, వాళ్ళ ఇల్లు కొనుక్కోవడం. ఈ ఇట్లాంటి లోన్స్ పెరగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. అంతకుముందు వరకు యాక్చువల్‌గా ఇల్లు కొనుక్కునేవారు. కాకపోతే లోన్స్ తీసుకునే వారికి వాపస్ ఇచ్చే కెపాసిటీ ఉందా? లేదా? అని టెస్ట్ చేసి చాలా రిగరస్‌గా వాళ్ళ క్రెడిట్ స్కోర్ చూసి వాళ్ళ ఐ మీన్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ స్టేటస్ చూసి, వాళ్ళ హిస్టరీ చెక్ చేసి లోన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అయితే అవి సరిపోక వాళ్ళు ఆహ్, లోన్ రీపే చేయలేని కెపాసిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లోన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. దీనివల్ల హౌసింగ్ బూమ్ జరిగింది. చాలామంది లోన్స్ తీసుకొని కట్టలేకపోయే పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు గూడా ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. అయితే ఈ బూమ్, ఈ బబుల్ ఎప్పుడో ఒకసారి బర్స్ట్ అవ్వాలి. 2006లో హౌసింగ్ ప్రైసెస్ పీక్ అయినాయి. అయితే అవి డిక్లైన్ కావడం స్టార్ట్ అయినాయి. ఎందుకంటే 2007 టైంలో సారీ 2006లో డిఫాల్ట్ రేట్స్ పెరగడం స్టార్ట్ అయినాయి. లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా కట్టలేకపోయినారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ పరిస్థితిలో లేరు. అయినా వాళ్ళకి లోన్స్ ఇచ్చిన బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. ఆ బ్యాంక్స్‌కి వాళ్ళు లోన్ రీపే చేసే పరిస్థితిలో లేరు. దానివల్ల డిఫాల్ట్స్ పెరిగినాయి. రకరకాల ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ కొలాప్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయి. దాన్ని చూసి వాళ్ళు పానిక్ అయ్యి లోన్స్ ఇచ్చేది తగ్గించారు. లెండింగ్ స్లో అయింది. అయితే ఎర్లీ 2008 కంతా దాని ఎఫెక్ట్ కనిపించడం స్టార్ట్ అయింది. రకరకాల బ్యాంక్స్ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ బ్యాంక్రప్సీ క్లెయిమ్ చేశారు. లైక్ బేర్ స్టర్న్స్ వాళ్ళు లీమన్ బ్రదర్స్ బ్యాంక్రప్సీ క్లెయిమ్ చేశారు. అండ్ బేర్ అండ్ స్టర్న్స్ వాళ్ళు జేపీ మోర్గన్ చేస్ ద్వారా అక్వైర్ అయ్యారు. లేట్ 2008 కంతా గ్లోబల్ స్టాక్ మార్కెట్స్ క్రాష్ అయ్యి రిసెషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇన్ ద అఫీషియల్ సెన్స్. అయితే ఈ 2008లో స్టార్ట్ అయిన రిసెషన్ కంటే ముందు నుంచే రకరకాల ఇండికేటర్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. అయితే జనరల్‌గా దాని గురించి మాట్లాడము. బికాజ్ ఆ షాక్, క్రాష్ గురించి మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాము. అయితే దీనివల్ల ఏమైందంటే రకరకాల ఇండియన్ ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్‌కి ఆహ్, ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చే క్లయింట్స్ యూజువల్‌గా దే ఆర్ యూఎస్ బేస్డ్. ఈవెన్ ఇన్ 2003 అండ్ దిస్ ఈస్ ట్రూ ఈవెన్ ఇన్ 2006, 2008 ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ థాట్ మనం చేసే ఎక్స్‌పోర్ట్స్‌లో 65% ఎక్స్‌పోర్ట్స్ మనం యూఎస్‌కి చేస్తాం.
యూఎస్ ఒకవేళ రిసెషన్‌లోకి వెళ్ళి యూఎస్ కంపెనీస్ బ్యాంక్రప్సీ క్లెయిమ్ చేస్తూ, యూఎస్ కంపెనీస్ అక్వైర్ అయితూ, వాళ్ళు స్పెండింగ్ తగ్గిస్తే, వాళ్ళు కట్ చేసే స్పెండింగ్ వాళ్ళు కాస్ట్ కటింగ్ చేసినప్పుడు మనకొచ్చే ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ అయితాయి. వాళ్ళ డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ తగ్గినప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీస్‌కి వాళ్ళిచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు డిలే చేయడం, లేకపోతే ఆ ప్రాజెక్ట్స్‌ని రిన్యూ చేయకపోవడం, లేకపోతే క్యాన్సెల్ చేయడం లాంటివి చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కాస్ట్ కట్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళ కంపెనీని వాళ్ళు బ్యాంక్రప్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలంటే. సో, అది అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎనీ యూఎస్ కంపెనీస్. మనము మన ఐటీ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లీ డిపెండెంట్ ఆన్ బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీస్. For example, Wipro, TCS, Infosys, Cognizant, some of the biggest Indian IT sector companies. Cognizant చూడండి, Express, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, MetLife, Infosys, Bank of America, JP Morgan, UBS, TCS, Amex, American Express, AIG, Citigroup, Fortis, Merrill Lynch. Merrill Lynch was worst affected in 2008 subprime mortgage crisis. విప్రో, లీమన్ బ్రదర్స్ ఇందాకే చెప్పాను నేను, బ్యాంక్రప్సీ ఫైల్ చేశారు వాళ్ళు. క్రెడిట్ సూజీ, యూపీఎస్, ఇలాంటి రకరకాల బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మీద మనం చాలా డిపెండెంట్. మన ఐటీ సెక్టర్ చాలా డిపెండెంట్. ఆల్మోస్ట్ మన ఐటీ సెక్టర్ కంపెనీస్ జనరేట్ చేసే రెవెన్యూలో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారంటే అన్నిటికంటే పెద్ద కంపెనీస్ కూడా 40% కంటే ఎక్కువ వాళ్ళ రెవెన్యూ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ వర్టికల్లోనే వాళ్ళకి రెవెన్యూ సంపాదిస్తారు. సో బిఎఫ్ఎస్ఐ మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అయితే, అందులో కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ కంట్రీ అండ్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ యూఎస్. దిస్ ఈజ్ అ రెసిపీ ఫర్ డిజాస్టర్ 2008లో జరిగింది. సో 2008లో యూఎస్ మార్కెట్స్ కొలాప్స్ కావడం, దాని రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ మీద కనిపించడం, బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దేని మీద అయితే మన ఐటీ సెక్టర్ కంపెనీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిపెండ్ అవుతుందో అట్లాంటి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్సే కూలిపోవడం, బ్యాంక్రప్సీ ఫైల్ చేయడం మనకు ఆ, దాని ఎఫెక్ట్ ఎట్లా కనిపిస్తుందో మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తా. సో ఇది మన ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది ఐటీ సెక్టర్. ప్రతి సంవత్సరం 2000లో 25%, 2002లో 35%, 2003కి 35-40% ఆ లెవెల్లో మన ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఉండేది. అయితే మీరు చూసినట్టయితే 2008-9 ఎగ్జాక్ట్గా రిసెషన్ జరిగిన సమయంలో అది 10% కంటే తక్కువ మన ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ మన గ్రోత్ తగ్గింది, మన ఐటీ సెక్టర్ గ్రోత్ తగ్గింది. ఇట్స్ అరౌండ్ 5% ఆర్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ దట్, 5% అనుకుందాం. 5% గ్రోత్ అయ్యాం మనము as compared to our growth before 2008, which was 40%, which was touching 40%. అయితే 2008 క్రైసిస్ తర్వాత అంత 2008 కంటే ముందు మనం ఏ పర్సంటేజ్లో ఏ స్పీడ్లో అయితే గ్రో అవుతున్నామో ఆ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ పర్సంటేజ్ మనం ఇంతవరకు యాక్చువల్గా టచ్ చేయలేదు. And this is not just about year on year growth and revenue generation. This also reflects on the net addition of employees. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్లైడ్ చూడండి. ప్రతి సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ 4,00,000 మందిని, 3,00,000 మందిని, 2,00,000 మందిని హైర్ చేసుకుంటున్న ఐటీ సెక్టర్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ డేస్, అంటే 2008 కంటే ముందు, 2008-9 క్రైసిస్ తర్వాత వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 1,00,000 మంది కంటే తక్కువ సంఖ్యలో హైర్ చేసుకున్నారు. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 40,000 ఎంప్లాయీస్ని మాత్రమే హైర్ చేసుకోగలిగినారు ఆ సమయంలో. 40,000 ఎంప్లాయీస్ని హైర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆబ్వియస్లీ రికవర్ అయింది. అయితే 2008 కంటే ముందు 2005-6 ఆ టైంలో వచ్చిన పీక్ 4,00,000 మందిని ఒకటే సంవత్సరంలో హైర్ చేసుకున్నారు కదా. అట్లాంటి పీక్ మనం 2022 వరకు మళ్ళీ చూడం. 2021-22 సమయంలో కూడా ఈ పీక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, మనము డిపెండ్ అయ్యే కంపెనీస్, మనము ప్రాజెక్ట్స్, మనకు ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చే రకరకాల ఫారెన్ కంపెనీస్ కోవిడ్-19 సమయంలో వాళ్ళ బిజినెసెస్ని ఆన్లైన్లోకి షిఫ్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది.
ఆ టైంలో కన్వెన్షనల్ బిజినెస్ చేయడం కష్టమయ్యి ఆబ్వియస్లీ ఆన్లైన్లో బిజినెస్ ప్రెజెన్స్ ఉండాలి. ఆన్లైన్ నుంచి మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి ఆర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి. కాబట్టి రకరకాల కంపెనీస్, మన ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ కంపెనీస్కి బీభత్సంగా ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చారు 2021 ఆ టైంలో కోవిడ్ హిట్ అయినాక. పాండమిక్ టైంలో మన దగ్గర వచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ వాల్యూమ్ వల్ల మనము ఆల్మోస్ట్ 6 లక్ష మన ఐటీ సెక్టర్ 6 లక్షల మందిని హైర్ చేసుకుంది ఆ సంవత్సరం. అయితే 2022లో హైర్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చి దాని తర్వాత అది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆటోమేట్ అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ హైర్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ సడన్గా యూజ్లెస్ అయిపోతారు. ఆ కంపెనీస్కి బర్డెన్ అవుతారు. కాస్ట్ కటింగ్ చర్యలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. దానివల్ల ప్రతి సంవత్సరం 2022 నుంచి మీరు న్యూస్లో చూస్తూనే ఉంటారు. ప్రతి నెల 5,000 మందిని ఫలానా కంపెనీ ఫైర్ చేసింది, లే ఆఫ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ యాక్చువల్గా లాస్ట్ మంతే యూఎస్లో మైక్రోసాఫ్ట్ 5,000 మందిని ఫైర్ చేసింది ఒకటే రోజులో. సో, ఇట్లా ఇండియన్ కంపెనీస్ గూడా జేస్తున్నాయి. ఎంత ఏ లెవెల్‌లో లే ఆఫ్స్ జరుగుతున్నాయి 2022 తర్వాత అంటే, ఆహ్, లే ఆఫ్ ట్రాకర్ అనే ఒక వెబ్‌సైట్ స్టార్ట్ జేశారు ఒకరు. ఐ థింక్ వాళ్ళు గూడా ఐటీ సెక్టర్‌లో పనిజేసే ఎంప్లాయీయే. అయితే ఆ వెబ్‌సైట్ ట్రాక్ చేస్తుంది ప్రతి కంపెనీ ఏ దేశంలో ఉంది, వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడున్నాయి, వాళ్ళేం జేస్తారు, ఆ కంపెనీ ఏంది, ప్లస్ వాళ్ళు ఎంతమందిని ఫైర్ చేశారు అని లే ఆఫ్స్ ట్రాక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయి. సో, ఆ లెవెల్‌లో 2022 నుంచి లే ఆఫ్స్ అవ్వడం జరిగింది. సో, జస్ట్ టు రీక్యాప్, మనం 2008లో జ జరిగిన స్టార్ట్ అయిన రిసెషన్ వల్ల మన ఐటీ సెక్టర్ మీద ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఎంతైతే అంతవరకు జరుగుతుంటుందో, అది సడెన్‌గా డిక్లైన్ అయ్యింది. ప్లస్ 2008 కంటే ముందు ఎంతైతే గ్రోత్ అయ్యేదో, ఆ గ్రోత్ లెవెల్స్ మనం ఇంకా రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాం. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 2022, 2021 బీభత్సంగా మన ప్రా కంపెనీస్ నుంచి రకరకాల కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్‌టెండ్ అయ్యి, తర్వాత ఆహ్ రకరకాల వర్టికల్స్‌లో కామర్స్ అనే ఒక కొత్త వర్టికల్‌లోకి ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఎంటర్ అయ్యి, అందులో గూడా మంచి పెర్ఫార్మన్స్ ఇస్తున్నా కూడా 2008 కంటే ముందున్న లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ మనం అచీవ్ చేయలేకపోయినాం. అండ్ 2008 కంటే ముందు జరుగుతున్న హైరింగ్‌ని 2022 వరకు గూడా మనం టచ్ చేయలేకపోయినాం. ప్రతి సంవత్సరం మనం ఆన్ అన్ యావరేజ్ 2.5, 2 లక్షల మందిని హైర్ చేస్తుంది మన ఐటీ సెక్టర్. అయితే 2022 ఒక్కటే ఎక్సెప్షన్. 21, 22 సంవత్సరంలో. ఎందుకంటే నేను ఇందాక చెప్పాను గదా! కోవిడ్-19 వల్ల. సో, దానివల్ల 6,00,000 మంది హైర్ అయ్యారు. బట్ ఈవెన్ దెన్ దాని తర్వాత గూడా కాస్ట్ కటింగ్ మెజర్స్ జస్ట్ నెక్స్ట్ సంవత్సరం నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ సంవత్సరం గూడా మీరు చూసినారంటే 2022, 23 ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్‌లో ఆహ్, 6,00,000 మందిని హైర్ చేసుకున్న ఐటీ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఆ నెక్స్ట్ సంవత్సరం సగం కంటే తక్కువ 2,80,000 మందిని మాత్రమే హైర్ చేసుకోగలిగినారు. అండ్ హైరింగ్ తగ్గడమే గాకుండా వాళ్ళు లే ఆఫ్స్ చేయడం గూడా స్టార్ట్ జేసినారు. సో, ఆహ్, మన జస్ట్ టు రీక్యాప్, ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్స్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? స్టేట్ సపోర్ట్‌తో స్టార్ట్ అయింది. ఎక్స్‌పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ నేచర్ ఉంది. మనం హార్డ్‌వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద ఫోకస్ చేయకుండా సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేసినాము. అందుకే 90% మన రెవెన్యూ జనరేట్ అయ్యేది సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంకా సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్ వల్లనే. దీని నెగెటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏమంటే, చాలామంది థియరిస్ట్స్ ఆహ్, రకరకాల సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్‌ని స్టడీ చేసినారు. సో, ఆమ్స్‌డెన్ అనే ఒక థియరిస్ట్ థియరీ ఏమంటే, ఆమె సౌత్ కొరియాని స్టడీ చేసింది. సౌత్ కొరియా గూడా మనలాగానే లో వాల్యూ యాడెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్‌లో స్టార్ట్ అయింది. అయితే వాళ్ళ సౌత్ కొరియన్ స్టేట్ చాలా మెటిక్యులస్‌గా ఒక విజన్‌తో రకరకాల అప్‌గ్రేడేషన్ యాక్టివిటీస్‌ని, ఆర్&డీని ప్రమోట్ చేయడము, ఇవన్నీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు చాలా తొందరగా. సో, వాళ్ళు ఫ్రమ్ లోవర్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేసినా గూడా, లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయినా గూడా, ప్రస్తుతం వాళ్ళు హైయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్‌కి వాళ్ళు అప్‌గ్రేడ్ అవ్వగలిగినారు. మన దగ్గరున్న పరిస్థితుల వల్ల
మనము సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేసి హార్డ్వేర్ మీద ఫోకస్ చేయకపోయినా కూడా సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సర్వీసెస్లో కూడా మనం లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్ అంటే కోడింగ్, టెస్టింగ్, మెయింటెనెన్స్ లాంటి లో వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్లో మాత్రమే మనం ఫోకస్ చేస్తాం. మన ఐటీ సెక్టర్ ఫోకస్ చేసింది. మన ఇండియన్ స్టేట్ కూడా ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు. దానివల్ల మన ఐటీ సెక్టర్ ఆహ్, ఆహ్, ఎక్స్‌పోర్ట్ ఓరియెంటెడే మిగిలింది. బికాజ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్, సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్ ఆల్మోస్ట్ 80% ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తాం. ఆ 80%లో కూడా 60% మనం యూఎస్‌కి ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తాం. ఆ 60%లో కూడా 40% మనం జస్ట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్స్యూరెన్స్ లాంటి ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌కి మనం ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తాం. సో, మన ఐటీ సెక్టర్ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లీ అండ్ దిస్ ఈస్ 2023's డేటా. కానీ ఇది 1990 నుంచి కూడా పరిస్థితి ఇట్లే ఉంది. మీరు ఏ సంవత్సరం డేటా చూసినా కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ నంబర్స్ మీరు చూస్తారు. అప్పటి నుంచి కూడా అండ్ ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఇదే ట్రెండ్‌ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. మనం హైయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్‌కి మనం ఎక్స్‌పాండ్ అవ్వలేకపోతున్నాం, అప్‌గ్రేడ్ అవ్వలేకపోతున్నాము. అందులో స్టేట్ ఇన్‌ఎఫిషియన్సీ కూడా ఉంది. ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ గూడా ఎందుకంటే చీప్ లేబర్ అనే ఒక అడ్వాంటేజ్ మీదనే వాళ్ళు ఫోకస్ జేసినారు గాబట్టి, ఆ ఫోకస్ నుంచి వాళ్ళు డైవర్ట్ అవ్వలేదు. వాళ్ళు ఆ ఒక్క యాస్పెక్ట్ మీదనే ఇంతవరకు లెవరేజ్ జేస్తున్నారు. సో, వాళ్ళిప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే రకరకాల క్లయింట్స్‌ని వాళ్ళు ఒకవేళ ఒప్పించి, వాళ్ళతో పార్ట్నర్‌షిప్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వడం గానీ, లేకపోతే వాళ్ళ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోవడం గానీ, లాంటివి చేయాలంటే వాళ్ళు వాడే ఆర్గ్యుమెంట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ చీప్ లేబర్ అండ్ దట్ చీప్ లేబర్ ఈజ్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, ఇట్స్ స్కిల్డ్ అండ్ ఇట్ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్. బట్ ఈ లేబర్ అడ్వాంటేజ్ నుంచి మనము ముందుకెళ్ళలేదు. సో, దాని ఎఫెక్ట్ యాక్చువల్‌గా 2008లో కనిపిచ్చింది. 2008లో ఆహ్, సారీ. హా! 2008లో మనకు ఎదురైన అనుభవం తర్వాత నాస్కామ్ యాక్చువల్‌గా 2009లో అనింది. ఇది మనం షార్ట్ టర్మ్‌లో రికవర్ అవ్వచ్చు. కానీ లాంగ్ టర్మ్‌లో ఒకవేళ ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ ఆహ్, హైయర్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్‌కి అప్‌గ్రేడ్ అవ్వక, లోవర్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్‌లోనే ఉంటూ, అది గూడా యూఎస్ మార్కెట్స్‌ని ఆహ్, ఫోకస్ చేసి మనం ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తే, మనము లాంగ్ టర్మ్‌లో లూజ్ అనే విషయాన్ని వాళ్ళు 2008 క్రైసిస్ తర్వాత ఐడెంటిఫై చేశారు. అయితే ఆహ్, నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసినాక కూడా నథింగ్ మచ్ చేంజ్డ్. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు గూడా 2023 డేటా జూసినా గూడా మన ఆహ్, ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్ మీద మన ఓవర్ డిపెండెన్స్ ఉంది. ప్లస్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ ఇప్పటి వరకు 80% ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు గూడా ఆల్‌మోస్ట్ ఇంతే ఉండే. ఇప్పుడు గూడా ఇంతే ఉన్నాయి. ప్లస్ మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ షేర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం లేదు. మనం ఆహ్, హార్డ్‌వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లేదు. సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు. అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్ మనం ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని 2008 క్రైసిస్ వల్ల ఐడెంటిఫై చేయగలిగినారు అప్పుడే. ఎందుకంటే యూఎస్‌లో ఏం జరిగినా గూడా ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ మీద డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనే వాళ్ళకి అర్థమైందప్పుడు. బట్ దాని మీద పాలిసీస్ గానీ, లాస్ గానీ, లేకపోతే కంపెనీస్ విజన్ గానీ మారలేదు. మనం మన లేబర్ అడ్వాంటేజ్ మీదనే కంటిన్యూ చేసినాం ఫోకస్ జేయడం. ఈవెన్ దో 2008 తర్వాత మనం హైర్ జేయడం తగ్గించినాం. ఆపర్చునిటీస్ తగ్గినాయి. ఆహ్, ఆబ్వియస్‌లీ గ్రోత్ తగ్గింది గాబట్టి ఎంప్లాయీస్‌కి ఇంతకుముందొస్తున్నట్టు సాలరీ గానీ, బెనిఫిట్స్ గానీ, బోనస్ గానీ రావడం లేదు. ఇంకా మన యూఎస్ మీద మనం ఎంత డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నామనే దాని ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్‌గా ఇప్పుడు పోయిన నెల నుంచి ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన టారిఫ్ డిస్కషన్స్ వల్ల ఇండియన్ కంపెనీస్‌కి ప్రాజెక్ట్స్ రెన్యూ కాకపోవడం, ప్రాజెక్ట్స్ డిలే అవ్వడం, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ క్యాన్సెల్ అవ్వడం లాంటి సమస్యలు వాళ్ళు ఎదురవుతున్నారిప్పుడు. వాళ్ళకి ఎదురవుతున్నాయి అట్లాంటి సమస్యలు. టీసీఎస్ సీఈఓ, సీఎఫ్ఓ, ఇన్ఫోసిస్ సీఈఓ లాంటి వాళ్ళు న్యూస్‌లో ఈ విషయాలు చెప్తున్నారు. ఆహ్, ఆల్‌దో టారిఫ్ డిస్కషన్స్ యూఎస్ టారిఫ్స్ ఏస్తా అనడం, రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ దే డోంట్ అప్లై టు ది ఐటీ సెక్టర్ డైరెక్ట్‌లీ. కానీ ఆహ్, ఏ విషయం జరిగి
రకరకాల కంపెనీస్ కానీ రకరకాల బిజినెసెస్ కానీ వాళ్ళ డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ తగ్గిస్తే దాని ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్గా ఐటీ సెక్టర్ మీద ఉంటుంది, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ది ఐటీ సెక్టర్. దట్ ఈస్ అవర్ సిచ్యువేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ వే వి స్టాండ్ రైట్ నౌ. దీని నుంచి బయటికి పడడానికి చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు. లైక్ ఐ మెన్షన్ సౌత్ కొరియాని ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. సౌత్ కొరియాలో వాళ్ళు R&D మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు. స్టేట్ వాళ్ళు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేసింది. సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ ప్రొడక్షన్ని, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని, దాని మీద జరిగే రీసెర్చ్ని వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. హయ్యర్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ వైపు వాళ్ళు వెళ్ళగలిగారు. అట్లాంటి పాత్ ఇండియా తీసుకోవాలి, ఇండియన్ స్టేట్ అట్లాంటి ఇనిషియేటివ్ చూపించాలి, ప్లస్ కంపెనీస్ కూడా ముందుకొచ్చి ఇలాంటి పని చేయాలి అనే ఒక డిమాండ్ చాలా రకాలుగా చాలా మంది రిసర్చర్స్ ఐటీ సెక్టర్ని ఇండియాలో కానీ బయట ఉండే వేరే దేశాల్లో ఉండే ఐటీ సెక్టర్స్ని కానీ స్టడీ చేసేవాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నారు. అయితే ఇది యాక్చువల్గా జరగడం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త డెవలప్మెంట్ ఏమంటే ఎంఎన్సీస్ ఇంకా ట్రాన్స్నేషనల్ కార్పొరేషన్స్ వాళ్ళు ఒక పెక్యులియర్ రియలైజేషన్స్కి వచ్చారు. ఆ రియలైజేషన్ ఏమంటే ప్రాజెక్ట్స్ వేరే కంపెనీస్కి, ఇండియన్ ఐటీ సర్వీస్ కంపెనీస్కి, సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్కి అవుట్సోర్స్ చేయడం కంటే వాళ్ళే ఇన్ హౌస్ కేపబిలిటీస్ని పెంచుకుంటే వాళ్ళ లేబర్ కాస్ట్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి, ప్లస్ వాళ్ళకి ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద ఎక్కువ కంట్రోల్ ఉంటుంది. దీనివల్ల గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్ జీసీసీస్ అనే కొత్త ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయి ఇండియాలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిఫ్ట్ సిటీ ఇన్ గుజరాత్, అక్కడ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫస్ట్ జీసీసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇండియాలో. సో వాళ్ళకు అవసరమయ్యే సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ కానీ, మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ కానీ, జీసీసీ రకరకాల అంటే ఐటీ. గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్ సెంటర్. ఓ సారీ, ఐ థాట్ దే ఆర్ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ according to NASSCOM, but I might be wrong. Thank you. So GCCs అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయి. ఇన్హౌస్ కేపబిలిటీస్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకొని వాళ్ళు గ్రేటర్ కంట్రోల్ ఆన్ దేర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్స్కి ఏం చేస్తున్నారు. సో జీసీసీస్ ఆర్ నౌ గోయింగ్ టు బి అ కాంపిటీషన్ ఫర్ ది ఇండియన్ ఐటీ సర్వీస్ సెక్టర్ ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్లో ఉండే సర్వీస్ కంపెనీస్కి. సో వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ ఇట్ అన్ఫోల్డ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మనము 2008 తర్వాత వచ్చిన రియలైజేషన్ ని మనం ఇంకా అమలు చేయలేదు. ఆ రియలైజేషన్ మీద వీ డిడ్ నాట్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. వీ డిడ్ నాట్ సీ హౌ వీ కెన్ డైవర్సిఫై ఇంటూ డిఫరెంట్ వర్టికల్స్. అంటే బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మీద మనం డిపెండ్ అయ్యే పర్సంటేజ్ని, ఆ డిపెండెన్స్ని మనం తగ్గించలేదు. ఇప్పటికీ BFSI ఈజ్ ద లీడింగ్ వర్టికల్. మనం US మార్కెట్స్ మీద కూడా డిపెండెన్స్ తగ్గించలేదు. అండ్ ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడే ఉంది మన ఐటీ సెక్టర్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీ స్టాండ్ రైట్ నౌ అండ్ వీ నీడ్ టు సీ హౌ ఇట్ గోస్. I think I'll end here and I'll take questions and comments. Thank you. ఇన్ఫర్మేటివ్ అని. అయితే నేను నాది పంచుకోవడం ఏంటంటే, నేను చూసిన ఒకే ఒక గ్రోత్ ఇండియాలో ఐటీలో ఏంటంటే బాడీ షాపింగ్ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకునే వరకు మాత్రమే వచ్చింది. అంటే 2000లో ఓన్లీ బాడీ షాపింగ్ ఉండేది. అంటే నేను వీడిని పంపిస్తాను, రోజుకి నువ్వు నాకు ఇంత పే చేయి, నేను వాడికి ఇంత పే చేస్తాను అనేది మాత్రమే ఉండింది. అట్లా అక్కడి నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోవడం వరకు, అంటే ఇండియన్ సత్యం కానీ, TCS కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసి. అయితే ఎక్కువ శాతం మనం ఐటీలో బాగున్నామంటే బాగుండడం అంటే రిసోర్సెస్ బాగున్నాయి. అంటే ఇండియన్ రిసోర్సెస్ మోర్ క్యాపబుల్ బట్ చీప్ లేబర్. అంటే ఇప్పుడు SAP కానీ, నా రంగంలో నేను చెప్తున్నా, ఆరకిల్ అది ERP వరల్డ్లో SAP కానీ, పీపుల్ సాఫ్ట్ కానీ, ఇప్పుడు ఆరకిల్ కానీ, ఏదైనా కానీ, ఈవెన్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ERPలోకి వచ్చింది. వర్క్ డే అని ఒకటి ఉంది. వీళ్ళందరూ ప్రోడక్ట్ డెవలపర్స్. అంటే దే డెవలప్ ది ప్రోడక్ట్. వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ చీప్ కాబట్టి తీసుకుంటున్నారు. కానీ మనకు వచ్చే క్రెడిట్ అంటూ ఏం లేదు. వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దెమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. అంటే ఆ డెవలప్మెంట్ అంతా అక్కడే ఉంది. అంటే వాళ్ళు వచ్చే స్టేట్ ట్యాక్స్ కట్టడం అట్లాంటివే కానీ మన ఓన్గా మనం ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేసాము, డెవలప్ చేసాము అన్నది కూడా లేదు. ఈవెన్ నేను తీసుకునే నా ERP రంగంలో కూడా నేను చూసిన 1-2 చిన్న ప్రోడక్ట్స్, ఈ ర్యాంకో అని ఒకటి ఉంది, ఇంకా కొన్ని 2-3 ఉన్నాయి, అంటే విచ్ క్యాటర్ టు HR, పేరోల్ ఇట్లాంటి వాటికి. బట్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు లార్జ్ కంపెనీస్ కి దే ఆర్ అనేబుల్ టు క్యాటర్ స్టిల్. ఓన్లీ దే
ఫోకస్ ఆన్ స్మాల్ అండ్ మిడిల్ మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్. అది కూడా దే కుడెంట్ వెంచర్ ఇన్ టు వెస్టర్న్ మార్కెట్. అంటే ఎక్కువగా మన దగ్గర రిలీజ్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ ఈవెన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో కానీ ఈఆర్పీలో కానీ దే ఆర్ మోర్ ఇన్ టు మిడిల్ ఈస్ట్ లేదా మహా అంటే యూనో ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ వరకే ఉన్నాయి, కానీ అది దాటి యూరోప్ వరకు కానీ యూకే కానీ అటువైపు వెళ్ళలేకపోయినాయి. పెట్టి మన రిసోర్సెస్ వాడుకోవడం కానీ మనమంటూ ఓకే మనం దీంట్లో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో కొంచెం ఉన్నాము, కానీ మనం దీంట్లో వీఆర్ ద పయనీర్స్ అని కానీ లేదా వీఆర్ ఏబుల్ టు సెల్ దిస్ ప్రోడక్ట్ టు అదర్ కంపెనీస్ అని లేదు. ఓన్లీ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఈ మన ఇండియన్ కంపెనీస్ కన్సల్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోవడం తప్ప, ఈవెన్ ఇక్కడ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ లాంటివి ఇన్ హౌస్ బిల్డ్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ శాతము వాళ్ళ కంపెనీలో ఐటీని ఇది చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న నేను చెప్పినట్టు మిడిల్ ఈస్ట్ వాటికి పరిమితం అయి ఉన్నాయి. అంటే నాకు తెలిసినంత జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్, బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ సెషన్. ఐ డెఫినెట్లీ మిస్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. అయితే చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ దెన్ కోర్స్ ఇట్ ప్రెజెంట్స్ ఎ kind of blink future, but then that's okay. That's a part of reality. One should realize that the future is not really that bright. But then there are a few questions which I typed in the chat box. I mean, I can reiterate them here, but then I want to really appreciate your efforts into అంటే మొత్తం కంపైల్ చేసి చాలా నీట్ గా ప్రజెంట్ చేసావు, చాలా బాగుంది. అండ్ దెన్ యూ గివ్ రియలీ a brief journey of Indian IT history from 1960s to almost 65 years of journey. Truly it's in a way it is kind of revealing in the sense that we are in certain sort of uncertainty in how we are heading and how our state is going to respond to these crises is a big questions. I mean, these are big questions, like, and then how our society responds. That is also equally important. And then the other aspects that are remained to be addressed is that how long we remain as cheap labor for IT sector. That, I mean, the IT labor completely disorganized in terms of their unity or demanding for their rights or demanding for anything for that matter. And there is additional pressures from the CEOs calling for more number of hours from these young generation, young people, and drawing blood, actually, literally drawing blood. So, and as you have pointed out, there is literally no growth in the IT sector wages for, say, more than 25 years now. So that's also a worrisome aspect, because we have remained constantly a cheap labor, and then there is no way that there will be a overall growth if that is the case. That is going to be the case. ఇలాగే జీతాలు పెరగకుండా ఉంటే వీళ్ళు ఎకానమీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగింది కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండదు. సో దే విల్ రిమైన్ హ్యాండ్ టు మౌత్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. So many thought-provoking points. Dhatri, really wonderful presentation. Thank you very much. Thank you for accepting the invitation. We want to really listen to young people and how they are looking at the world, and then how they are doing their researches and things like that. And it's really wonderful opportunity to listen to youngsters. Thank you very much. Are there any exceptions in Indian companies not so dependent on BFSI sector, USA markets, and on coding and texting? Are all well diversified? CVR garu adigari question. Answer చేస్తా. Okay. What is one prime reason why SaaS, ERP, or software product has not taken off in Indian IT Big Five? Infosys, TCS, Wipro, Cognizant, and HCL. ఓకే. సో యుఎస్ మీద బిఎఫ్ఎస్ఐ సెక్టర్ మీద అండ్ లో లెవెల్ యాక్టివిటీస్ మీద, ఈ మూడిటి మీద డిపెండెంట్ కాని కంపెనీస్, ఇండియన్ ఆరిజిన్ కంపెనీస్, మన డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ నాకు తెలిసి అంత ఎక్కువ లేవు. ఉన్నా కూడా అవి పెద్ద కంపెనీస్ కావు. యాక్చువల్గా మన దగ్గర ఉండే పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ సివిఆర్ గారు మెన్షన్ చేసినట్టు విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, హెచ్సిఎల్, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ సర్వీస్ హెవీ కంపెనీస్, and they're also heavily dependent on US markets, and some of them are also dependent on BFSI. అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ కొన్ని ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి. స్టార్ట్అప్ సెగ్మెంట్లో అట్లాంటి కంపెనీస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. బట్ నాకు తెలిసిన ఒక మిడ్ సైజ్ కంపెనీ జోహో అనే ఒక కార్పొరేషన్, అది కాకుండా నాకు తెలిసి ఎల్ఐటి, మైంట్రీ కూడా బిఎఫ్ఎస్ఐ మీద అంత ఫోకస్ చేయరు. బట్ వాళ్ళు వేరే వర్టికల్స్లో యుఎస్ మార్కెట్ మీద డిపెండెంట్ అయి ఉన్నారు అని నాకు గుర్తున్నంత వరకు
డేటా. సో, చాలా తక్కువున్నాయి మీరు చెప్పినట్లే. అండ్ ఈ పెద్ద 5 కంపెనీస్ సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వీసెస్‌లో మాత్రమే సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్‌లో కానీ, ఈఆర్‌పీలో గానీ, సాస్‌లో గానీ వెళ్ళకపోవడం అండ్ లో లెవెల్ టాస్క్స్‌లో ఆహ్, ఆహ్, మాత్రమే ఫోకస్ జేయడం. నేను చెప్పినట్లు లేబర్ అడ్వాంటేజ్ మీద వీళ్ళు ఫోకస్ చేసి, దాన్ని లెవరేజ్‌గా యూజ్ చేసి కాంట్రాక్ట్స్ సెక్యూర్ చేసుకోవడం అనే ఒక స్ట్రాటజీని యూజ్ చేయడం. అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అయింది ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్. స్టార్టింగ్‌లో యాక్చువల్‌గా మాలతి గారు చెప్పినట్టు బాడీ షాపింగ్ నుంచి ఆఫ్ షోరింగ్‌కి, అవుట్ సోర్సింగ్‌కి మనం అప్‌గ్రేడ్ అయ్యాం. అండ్ దట్ ఈస్ అ సీరియస్ అప్‌గ్రేడ్ యాక్చువల్లీ. మనం మన ప్రొఫెషనల్స్‌ని వేరే కంట్రీస్‌కి రకరకాల కంపెనీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్‌కి పంపించకుండా మన దగ్గరనే మనం సర్వీసెస్ ఇచ్చే స్థాయికి మనం రీచ్ అయ్యాం. అండ్ దట్స్ ఎ సీరియస్ అప్‌గ్రేడ్ ఫ్రమ్ బాడీ షాపింగ్ టు అవుట్ సోర్సింగ్. కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ నుంచి ద స్టెప్ దట్ వీ షుడ్ హావ్ టేకెన్ దట్ ఈస్ టువర్డ్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్, సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొడక్షన్ అది మనం తీసుకోలేకపోయాం. అండ్ 2-3 ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఐ థింక్ ఆర్ వన్, the Indian state did not have sufficient vision or did not formulate enough policies to give a direction to the industry. And the industry itself was heavily dependent on labor arbitrage and cheap labor, and it did not intend to go beyond it to secure projects. ఎందుకంటే ఆ స్ట్రాటజీ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. సో ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ some of the reasons that I think. I mean, I'm sure there are more, but to me, these appear to be some of the major reasons. థ్యాంక్స్ నాకు ఇన్విటేషన్ పంపించినందుకు. ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ సెషన్. ఫస్ట్లీ ధాత్రి మ్యామ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాజ్, నేను కూడా ఐటీ సెక్టర్లోనే ఐ బీన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 4 years. ద సెషన్ వాజ్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్. ఫస్ట్లీ ఐ థరోలీ ఎంజాయ్డ్. ఈజీ టర్మ్స్లో చాలా క్లియర్గా అండ్ చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్ వాస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు గ్రాస్ప్ ఆల్ ద ఇంపార్టెన్స్ దేర్ అండ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. Yeah, as it was a first session for me, it was very good. Thank you for having me here. Thank you. In the where it started, all the IT industry in California, and I have a question later about that. But I don't work in the IT industry, but all my brothers work in the IT industry. So, but they work in the United States and Europe, so not from India. My classmates, some of my classmates do work from India in IT industry in US contracts and all stuff. So they often come here. I assume that you did work in the IT industry because most of the stuff that you gave me is basically academic, but not an experience. Did you work in the IT industry before? No, I did not. I'm a student actually of the social sciences. Yeah. Yeah, that's what I was guessing. That from my understanding of talking to my brothers and friends in IT industry, they have wide range of different experiences about the jobs, about their lives, and how things work in actual reality, rather than in academic field that you're studying it. You probably will be a faculty member somewhere because of the PhD, instead of working in real trenches of IT industry. So you might have a different experience. I know from my cousins who worked in IT industry in India in the 1980s in New Delhi, while working with different government agencies. So they had a very good experience, and that was a stepping stone for them to come here to US. So I was really impressed by your format of starting with the history, and because history is very important for understanding the present and future. I really appreciate your presentation, and it's very comprehensive. My question regarding the future, not future, but the past that you gave about California, did you ever think of that, why it started in California, and what is your impressions? Because California has been always in the forefront of development for United States, whether it's a gold rush, go west, gentlemen, you make it better. And that spirit of going west, and California is the epicenter of any and every technological
improvement or social improvement in the United States that spreads to the rest of the country from west to east, from California to the East Coast. Did you ever think of that one, and what is your impression about that is the reason why IT industry started in California? So that's my question, and I appreciate and thank you for your lecture on this topic. Thank you. I'll take your answer off the. Yeah. So thanks for the comments. Your question on why these developments or Silicon Valley, for instance, emerged only in California, as much as I can understand from reading, because I do not have first-hand experience of it, as much as I can gather from the documents and previous researches on the matter, I think California and especially the Bay Area and Santa Clara County were important facilities for research and development for the World War effort. And they also had different laboratories and research facilities working on the aeronautical and other engineering dimensions of it. And as I said, other factors that contributed to the emergence of this vibrant Silicon Valley environment was the proactive approach that the universities took, especially UC Berkeley and Stanford. The professors, the members of the board of these universities, they were extremely keen on fostering a partnership with the industry that was emerging at that place. And the industry itself emerged because there were already facilities, research facilities, that were helping the war effort even before the 1950s developments happened. So I think these were the main reasons. Some of them are serendipitous and some of them are by design. And these, to me, seem like the major reasons why Silicon Valley emerged there. And once the industry-academia partnership happened, a vibrant business environment started developing, with different companies branching out of one another and then establishing their own, like people from, Shockley, leaving Shockley and then establishing Fairchild, and people from Fairchild leaving and establishing AMD, Intel, etc. So these kinds of developments also encouraged venture capital firms to go there. Top talent was attracted as a result. So I think these are the factors that over the years contributed to what we now know as Silicon Valley. To do with the spirit of going to the West and California to make it a better. And that spirit is the one that drives the base of this, whether it's a Hollywood, whether it's any industry, if you look at it, including the latest one is this particular, IT industry that in 1990s and all, 80s to 90s, Apple and all those Microsoft and all stuff, they're established in the East Coast, not in the West, not in the West Coast, not in the East Coast. That is the reason. The reason for that one is the spirit of America bases everything in California or West Coast. That's what I was asking you, if you ever looked into that aspect of the social driver, not a technological or not education or not government or Second World War. That's my question, So I'm going very deep into the sociological aspect of the IT industry, inception, So that's what I wanted you to look into that one, Are you doing PhD in US or India? I'm doing it in India, in Delhi. Oh, okay. I would recommend you to look into that. American spirit is anything new comes from California, period. If you look at it, either sociological development, technological ones, or legal, or including the human societal means. Okay? That's what I want you to look into it. It might be very interesting for you as well as for your future if you're going into faculty, to educate the kids. Okay, thanks. I need to look into the history of the area itself. I would like to elicit from you is this decline in the job intake of the IT sector. How it has impacted those who have lost their jobs? Has it created any social tensions? The way it has created the social tensions in Kerala during the Iraq war, when so many people came back, and that's one question. And the
why is it that the Indian diaspora who are occupying high positions in the IT sector in US, they have not been able to set up any companies on their own. They just remained employees. They have not become employers. We hardly hear any Indian enterprise hitting the headlines in the US. Do we have anything to say on that? As much as I can understand, there are no researchers focusing on what happens to the employees who have been laid off from the IT sector. It is part of what I'm also trying to do as part of my research. From Especially, allow me to intervene. From a sociological point of view, it makes a very good study because how they have been able to cope with the kind of crisis they found themselves in. Like, yeah, please. Yeah. From what I can gather from different sources and from preliminary interactions with people, who are working in the IT sector right now, most of them young people around my age, is that people are now waiting for longer than ever to find a job, to land a new job once they are laid off. So the waiting period, uh, uh, you know, that once was maybe 2 months or 1 month, it's just for example, it has now become 6 months or even a year. And there's increasing anxiety over what happens if you lose your jobs, because this is the waiting period is it's getting longer and there's no guarantee that you'd find a job. As to what happens to people who are already laid off and are not able to find another job is something that I have not explored yet, because it's different. It's fairly difficult to access such people, because they're not a part of the industry anymore. So there's no access point to talk to those people, because if somebody is employed, then it's easier for me to access them since they are in a company, since they are in different professional networks. But but the unemployed, they are difficult to reach. And hopefully I get to speak to such people. And your second question, data that I have on this aspect is that in the early 2000s, or I think this was in the late 1990s, by 1998 or 1999, almost 1,000 Indians were heading companies in the US in Silicon Valley. I think the number was 972. So I don't know if proportionally, the number of employees would definitely be extremely more than the number of, people in senior executive positions or even heading companies. But I don't know if if I can make a comment about why they are not, heading, because No, some pieces of my data. question is slightly different. Okay. Maybe an Indian heading a company like Microsoft is not the same thing as an Indian starting his own company. Yeah. That didn't happen. Maybe that's outside the realm of your research. I just wanted to draw your attention. If you have any comment to offer, it's fine. But another area where India has emerged as a big market is in the medical, what do you call it, transcript or medical record, by all means. Sure. My roommate in graduate school in the United States worked for a big company after he graduated from computer science for like 10 years, and then he moved back to India and started his own company, which makes now his turnover is $28 million. It's located in Hyderabad. It's a software company, supplies a lot of information, a lot of software for, as you said, like medical companies, very wide range of industries. Okay. He has two partners, one Indian and one American. Their subsidiary is in Milwaukee. Okay. Oh. So that's my experience. Out of 10 people I know that were in my very close confidence and friends and family members, 2 of them, they have their own industry. The rest of the 8, they work for big companies, as you mentioned, like as a very high positions in computer science, computer field, IT department. So there are a lot of them, but they're all hidden. You would not know. My roommate, who walks around on a driving not a Mercedes Benz in Hyderabad, but a regular small car, even though he's a multimillionaire, he's a very down to earth person. So you would not know that person. They don't want to make waves and become like a coffee day guy or something like that.
So there are a lot of hidden people like that in the computer industry who owns their own companies in IT. That's my experience. Yeah, so this is how the IT sector was growing in the period between 1995 and 2009. And the growth is by industry size in US dollars in terms of billions. And I mean, I know the x-axis doesn't show the years very clearly, but in the year 2001, in the year 2000 and 2001, there's a huge spike. And that was owing to the Y2K problem that occurred elsewhere. And because we could capitalize on it, there's a huge spike because of the Y2K bug. But yeah, that was the impact, I think, at that time, if you're talking about Y2K. And about what Mr. Kosuri was also pointing out, in response to your question on why are there no founders of companies in US, or I mean, Indian founders of US-based companies. I think it has something to do with the concept of brain circulation. I mean, we're all fairly familiar with the concept of brain drain that happened in the early 70s or 80s, and even to some extent in the 90s. A lot of educated people, highly skilled professionals from India migrated to other places abroad, usually US, because there were not enough opportunities in India to absorb all those people. They obviously, that was a brain drain phase, but then there was also a brain circulation phase where all of these people somehow I mean, most of the people who wanted to found companies, establish companies, returned to India, and they did find they did establish Indian software companies. And some of them also were key bridges in fostering networks, entrepreneurial networks between Indian companies that were emerging at that time, and also US companies that were looking towards, Southeast Asia and South Asia like India to outsource a lot of their work. So there were two aspects to this brain circulation. One, by fostering networks, fostering social networks, networks of trust, and the other by directly moving back to India and then founding companies here. So these, I think, are a few reasons why you would not find a lot of founders in US of Indian origin founding companies based in US. So that. Does our university syllabus has something to do with this? Curricula did not undergo any upgrade అని ఒక ప్రశ్న అడిగారు. He's talking about Indian universities. Number one question. Second question వచ్చేసి సివిఆర్ గారిది అండ్ మల్లిక్ది, డాక్టర్ మల్లిక్, ఇద్దరి సేమ్ క్వశ్చన్ దాదాపు. Can the advent of generative AI, evolution of language models, pull Indian IT biggies to the next level అనే క్వశ్చన్ సివిఆర్ గారు అడిగితే, something related to that, there is a general perception that artificial intelligence and machine learning is going to disrupt IT jobs. At this juncture, is there any need for BTech students to learn AI? Yeah. These are the two questions. Okay. So, in response to the first question, university system gani, university curriculum gani, what role does it play? Just నేను ఒక చిన్న గ్రాఫ్ చూపిస్తాను. I think it's fairly easy to understand. Blue bars represent the total number of seats in all of the engineering colleges that we have. అందులో almost 60% seats మాత్రమే fill అవుతాయి. 60% మాత్రమే ఆక్యుపై చేస్తారు, అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటారు. అందులో కూడా ఐ మీన్ అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళలో కూడా ఆల్మోస్ట్ మేబీ 70%, 60% మంది గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు. అండ్ ఆ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళల్లో సగం కంటే తక్కువ మందికి మాత్రమే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. దిస్ హ్యాస్ బీన్ ద ట్రెండ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద పాస్ట్ 10 years. సో మీరు అన్నట్టు యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ మన దగ్గర క్వాంటిటేటివ్లీ ఇంప్రూవ్ అయింది. నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెరుగుతున్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ పెరుగుతున్నాయి. కానీ క్వాలిటేటివ్గా వచ్చే చేంజెస్ అంటే మన సిలబస్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం కానీ, కరిక్యులంని అప్గ్రేడ్ చేయడం కానీ, అట్లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ జరగలేదు. అండ్ మన దగ్గర పెరుగుతున్న కాలేజెస్ కూడా దే ఆర్ Tier 2, Tier 3 colleges, mostly private colleges that do not have enough, I mean, they don't maintain enough standards. IITs లాంటి, NITs లాంటి, or even BITS or VIT, SRM లాంటి ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సిలికాన్ వ్యాలీ కేసులో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా బర్క్లీ క్యాంపస్ అక్కడ ఉండడం, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ అక్కడ ఉండడం, వాళ్ళు ఏ పేస్లో అయితే వాళ్ళ కరిక్యులంని అప్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఇండస్ట్రీతో వాళ్ళు పార్ట్నర్షిప్స్లో లింక్ చేసి ఆ పార్ట్నర్షిప్స్ని ఫాస్టర్ చేసిన పద్ధతిలో మన దగ్గర అవ్వడం లేదు. అండ్ దట్ ఈస్ ద కీ డిఫరెన్స్
in our university system and their university system is what I believe. Quantitative change unna qualitative changes raaledu, and that is a major drawback for us. Second question about AI and machine learning. I mean, the sense that I get after talking to a few people in the industry is that yes, it is going to AI is going to replace a lot of jobs. నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. లాస్ట్ మంత్ యాక్చువల్గా ఏప్రిల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మే ఫస్ట్ వీక్లో వాళ్ళు 5,000 మందిని దే లేడ్ ఆఫ్. ఆ 5,000 మందిని వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఒక ఆల్గోరిథం రాసి, ఆ ఆల్గోరిథంలో వాళ్ళు పారామీటర్స్ ఇన్పుట్ చేసి ఎవరు అవసరం ఉన్నారు కంపెనీకి, ఎవరు యూనో కాస్ట్ కటింగ్ మెజర్స్లో వెళ్ళొచ్చు, హూ కెన్ వి లెట్ గో ఆఫ్ అనేది వాళ్ళ ఆల్గోరిథం డిసైడ్ చేసి వాళ్ళ 5,000 మందిని ఫైర్ చేశారు. అందులో వాళ్ళ ఏఐ డెవలప్మెంట్ ని చూస్తూ ఓవర్సీ చేస్తూ ఏఐ డిపార్ట్మెంట్ని ఓవర్సీ చేస్తున్న ఒక ఎంప్లాయీ, సీనియర్ ఎంప్లాయీ, ఆమె నాకు తెలిసి 15 ఏళ్ల పైనే వర్క్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్లో, ఆమెను కూడా తీసేశారు. సో వెన్ ఐ వాస్ టాకింగ్ టు దిస్ అబౌట్ అ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, వాళ్ళ సెన్స్ ఏమంటే ఎస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు రిప్లేస్ అ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఎస్పెషలీ మన ఐటీ సెక్టర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏమి, వల్నరబిలిటీ ఏమి ఈ టైంలో అంటే మనం లో ఎండ్ టాస్క్స్ చేస్తున్నాం దట్ ఆర్ ఈజియర్ టు ఆటోమేట్. సో ఈ థ్రెట్ నుంచి ఎంప్లాయీస్ నాకు తెలిసి వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏమంటే టు protect themselves from this threat of automation is that they are learning AI, they are learning ML and different cyber security loki వాళ్ళు వెళ్తున్నారు into the skills. They are learning the skills that are now becoming relevant, and they are trying to disassociate themselves from roles that are now prone to be automated is the sense that I get. So yes, artificial intelligence, machine learning lanti skills నేర్చుకోవడం will be extremely important in the coming years, especially with the kind of threat that AI poses. Yeah, thank you, Dhatri. So now I ask Bhargava sir to have a word, and Uma garu also. And నాకు ధాత్రి మాట్లాడుతుంటే నాకు భార్గవ్ సార్తో మాట్లాడినట్టే ఉంది. I'm feeling as if I'm talking to Bhargava sir. Yeah, Bhargava sir, please. That's an engaging session, and also the current trend in IT sector and what are the major shortcomings and bottlenecks Indian IT sector is facing. It's a short and but at the same time very good description of the current situation. I was reflecting while you were talking about the shortcomings. I thought that it is a continuation of the entire lack of vision in all aspects, especially in our industrialization. The same thing reflects in the IT industry also. Even in education, the kind of lack of vision we have, we can compare, best comparison can be with China. And we know since 90s, we started privatizing our education system without any plan, rhyme or rhythm. It is just profit-seeking behavior. It is just providing opportunities to private entrepreneurs. And we used to have a joke that all the bankrupt poultry farm owners started engineering colleges in their closed poultry farms. That means that they don't even have a basic facility, basic laboratory facility to be able to be called as engineering colleges. It's a disgrace to have such engineering colleges. And we know thousands and thousands of them proliferating every year. And there is no control, quality control. There is no monitoring and all that. So which resulted in such a large number of incompetent and substandard engineers coming out from these so-called engineering colleges without any prospect, without any knowledge, without any industry competence, this and that. So it's a government itself has pushed this, and we can understand what kind of vision these governments have compared to China, which has a steady growth. They started with polytechnics and they started with engineering universities. They very closely coordinated the demand from the manufacturing industries and their courses and the number of students coming into market. They very closely monitored, very closely coordinated these developments. And they always wanted to catch up with the West in technological development and research and development. They always followed, they always wanted to chase the high benchmarks. Even though they started with opportunities with using their cheap skilled labor, but they never stopped there, as you beautifully
put it. We stagnated. We have industry leaders. For example, IT is one of the high revenue generating sectors we have, and we have IT leaders like so-called IT leaders like Narayana Murthy's of Infosys giving lectures to the young people for working more hours without making any introspection, without making any serious reflection, why they remained at the low end IT sector and why they miserably failed in taking Indian IT sector to higher levels, why they miserably failed in making IT sector competitive, futuristic. So if the IT leaders, they are the greatest success stories we have, and these success stories are so deplorable and so low standard in their vision and in their execution. So we can imagine our future, and on top of it, as a last straw on the dying camel, the AI and generative technologies which can write codes. As you were saying that low-end jobs like coding and maintenance are the stuff that we can do. And if the coding is also replaced by AI, we can imagine what will go. Apart from the recession that is hitting America, on which we are so horribly dependent, if we can imagine what is going to happen to IT sector, even though serious warnings are there from 2008, and even some people have recognized the dangers. In neither state has taken any serious measures, nor the industry has taken any corrective measures in reorienting, redrawing their future paths. So, in a way, your presentation made it very clear that we are already in a very serious crisis from which it seems it's very difficult to wriggle out. It's a bleak picture, but of course, it's a realistic picture. Thank you very much. Bhargava sir, అయితే నేను actually I was having one friend from USA. His name was Leo Holland. So maybe ఒక 8 to 10 years back ఒకసారి మేము ఇంటరాక్షన్ చేసినప్పుడు he told about why India is not concentrating on AI because in US it is now the world of AI అని almost 10 years back once he said. సో వై అంటే ఇప్పుడు 10 years బ్యాక్ వాళ్ళు చెప్పినా కూడా మనం ఎందుకు వినలేదు అనేది నాకు అప్పుడు నిజంగా నాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు వాట్ హీ వాస్ టాకింగ్. Because I think the AI గురించిన talk mostly we started talking in India about 2 to 3 years నుంచి అనుకుంటున్నాను. So what do you say about this, sir? No, not only about IT, our science education itself has completely neglected. In fact, somewhere in late 90s, some education researchers have come up with a report which seriously warned the governments that if we are pushing engineering colleges and there is a huge, almost like a mad rush that every parent wanted their children to be an engineer, and there was a great neglect towards higher education, especially pure sciences. Then that report predicted that if this trend goes on, after a few years, 10 years or 10, 15 years down the lane, there will not be any lecturers to teach engineering students because MSc Physics, MSc Chemistry, Mathematics, these courses are no more in a demand because they are considered to be as non-achieving courses, and there are no people who are taking these courses. Then who will teach these engineering students? And the engineering colleges are proliferating. Then they said that finally situation may arise that those who passed engineering will become the engineering teachers. And we are witnessing it that most of the engineering colleges, engineers are teaching the engineering students, and even basic sciences we have completely neglected. And forget about the research, and we never had this research orientation. And our academic research and our industry priorities, and they never had any coordination with each other, and they went parallelly. So all this is messing up, and so we can see we have never taken our own education and our own scientific research and technological innovation as our challenges, our state, and especially after 2014 onwards, Indian political system and Indian political developments have taken a very disturbing turn, in the sense that we have a government which is actively promotes irrational things and anti-science things, and it is even more downturned now. And India is not
ready still to overcome this disaster that is happening in India, which is absolutely against science and technology. Whatever little scientific development or whatever little technological development that used to happen, even though incomparably slow to compare to other countries, China or South Korea or other countries, even before that. Now in the past 14 years, our complete government orientation has gone against science and technological development, rational thinking, critical thinking and all that. And the higher education institutions are even completely neglected. So this is expected. What we are witnessing is a huge crisis. Mr. Bhargava, I have a question. Could you comment on, you mentioned the China as a model, but China is, I understand that China regulates its universities, what students get scholarships and all stuff. The bright students get into the #1 university of the town, and the not so bright goes to the #3 because they have numbers, as far as I understand, because from my Chinese friends. Then the United States doesn't have any regulation about that. It's a natural competition without any regulation. Both of them are, reaching to the top. Could you comment on what model would you like in India? Because India free for everybody, like in the United States, did not work because you produce very low quality graduates. For example, even in medicine where I work, I understand when 19 graduates from medical schools in 1970s, 80s, 90s are really incredible. They were hired here. And after 90s, they don't want to hire them because they're not really qualified as a medical doctor here, So the same thing happened with the other things. Having a democratic, free market system of education, unlike China. So what is your recommendation, please? I have some thoughts about it, even though I cannot call them recommendations. India definitely has a different kinds of problems compared to US. Unfortunately, after 90s, we started following the American model. Even though I don't say that China is a model which can be emulated by India in toto, because we have our own problems like which China doesn't have. For example, China has more or less a single nationality with a single nation, single language, so they can have a much more standardized model compared to India, where we have a lot of diversity and the standardization will have difficulties. So English used to play that role. Um, but the problem is that reckless privatization, unthinking privatization, and commercialization of education. Instead of treating education as a foundation for the nation building or industrialization, we opened up education as one lucrative sector. So the very vision is very skewed. And I think it doesn't have any much to do with liberal democracy or market economy or controlled economy. It is much more related to the current realities or the necessities of a country and the visionary policies of the state. For example, Scandinavian countries also are liberal democracies and are Western Hemisphere. They have market economies nonetheless, but they have a different vision. Even in America, even though such a highly private enterprise, private capitalist economy. But as far as their education concerned, they are so careful. Neighborhood schools, common school system is their strength, and they never touched that. They never opened education system as a commercial sector. They never wanted to. They never allowed private capital to make profits out of schooling, even though there may be universities with private funds and all that, but they never compromised on the quality. They never compromised on that. And so that is a huge difference. India should definitely, in the country like India, should never have a private education system. It should never have a multiple diverse kinds of schools. And we know even public schools, whatever public schools we have, we know the quality of education there. High school students passing high schools without even having knowledge to read, even writing, reading skills, basic skills they do not have. So whatever little public education is still there, it is in a very bad condition. And private schools, we know what kind of method they follow. They only memorize, and there is no conceptual education. There is no critical thinking. So
it is already gone. Our future for scientific innovation, scientific research, and in technological innovation is already gone, because the moment we treated our schooling and our education this way, we have already cut our own roots. So there needs to be a serious radical thinking and radical restructuring of the entire education system, and a focus towards scientific thinking, scientific research, and technological innovation. State should take that initiative. It may appear that it is much closer to China in that sense, because in a country like this, a backward country, a very traditional country, state will definitely play an important role if it wants to push the agenda of transformation. Thank you. America, మనం లాస్ట్ సెషన్ లో మేఘనాథ్ సాహా మీద మనం ఒక సెషన్ చేశాము. మద్దాస్ శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడారు. దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బుల్సన్న చెప్పారు. ఏంటి అంటే నెహ్రూ, ఐ థింక్ బుల్సన్న ఉన్నారు, నెహ్రూ దగ్గరికి సాహా వెళ్ళారు. వెళ్ళి హీ హాజ్ సెడ్ దట్ రీసెర్చ్ షుడ్ బి ఇన్ ద యూనివర్సిటీస్ లెవెల్. బట్ ఏమవుందంటే నెహ్రూ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ దట్ టు, అంటే యూనివర్సిటీస్ లో రీసెర్చ్ ఇది జరిగే బదులు బాబా అటామిక్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్, ఇక్రిసాట్ ఇలాంటి వాటిల్లో రీసెర్చ్ కుదించుకొని పోవడం వల్ల యూనివర్సిటీస్లలో రీసెర్చ్ పెద్దగా డెవలప్ కాలేదు అనేది అన్నయ్య ఒక ఇది చెప్తారు. అన్నయ్య, ఇఫ్ యూ కుడ్ ప్లీజ్ సే దట్, అండ్ దాని మీద మీరు ఏమన్నా చెప్తారా, ఇద్దరు ధాత్రి కానీ భార్గవ్ గారు కానీ? నేను లాస్ట్ టైం రైజ్ చేసింది అయితే, మోర్ దెన్ దట్, ఇందాక భార్గవ రెడ్డి కాన్వర్సేషన్ లో Chinese education has improved because of the external stimulation like entire global manufacturing has been shifted to China. So China ke global manufacturing 80s lo late 70s 80s lo shift avadam modalayin tarvata their education policy is driven. The motivating factor for their vision for their education is this coming up flood of manufacturing into their country for the first time, and they saw an opportunity. Whereas we have never seen that, and the only opening of the gates in 90s when Indian economy started opening fully to the international exposure, and it went into the IT sector, and then especially low-end service sector, which Dhatri clearly pointed out that all our exports were 60% to US, and then out of that 40% are banking and financial institutions. And basically they are very, very low-end kind of software services. But there cannot be a focus on our education, and our basic education itself is flawed. And apart from that, we don't have any motivating forces to guide us to progress, even after the liberalization. Liberalization అయిన తర్వాత కూడా మనకి సరైన గైడెన్స్, సరైన motivating factors, both financial and social factors లేకపోవడం వల్ల మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మచ్ మోర్ వర్స్ అయిపోయింది. And like what Bhargava pointed out, many of the engineering colleges do not qualify to be called even college. Forget about engineering college. So there is a big dearth of. We are going to really see, unless something really happens drastically different. Like for example, at least some of the manufacturing will be shifted to India in the coming decade. Like what China-America relations part ga manufacturing of India ki konta part aina shift avutunda. These are all questions, global geopolitics questions even. But then the point is, like, we have to understand that we are one of the largest populated country in the world, more than 1.4 billion people. And we should start really thinking how to, for example, even 10% of population, basic income levels improve cheyagaligetattunte, then our markets will be wide open. We can serve our own people. For example, both in IT sectors, in all other sectors, there will be overall development if we can pull 10% of our people beyond the middle class levels, or at least into the middle class levels. So that point we should not miss. Actually, the point is that we are always looking for this external stimulus all the time, that global manufacturing software exports. This is the hunt in which we are in. And we are missing the larger point that we are actually the market, and we are also contributing to the global market in a big way. So that point we have missed it all through the point. And then my point is that we should really cater to the understanding that there is no more a China model lantidi ikkada workout kaadu, China model lantidi ikkada that may not happen. Repeat, US may not commit the same mistake of outsourcing the entire manufacturing to India and allow India to develop and become a competitor. So definitely US will not allow that. So obviously there will be a lot of restrictions and restraints, and chala key questions unnai ikkada. And then my point is that basically our
our education system prior to even liberalization is very poor. We really English model education and Japan Macaulay system until 90s also we have followed, and after that also there were not many radical changes. Although konni institutions, konni centers of excellence developed on the in the education wise, we have miserably failed post independence. I mean, we have not been able to identify what is our strength, and we have not been able to march ahead in that direction. That is the biggest problem, according to me. Yeah, thank you, Anna. Srinivaslu, you took my question out. I was about to say that, domestic consumption is what we should focus on, rather than external dependence. External stimuli won't work, really, because that model won't work. Because that's what I'm saying. That I was about to ask that same question. Why don't we concentrate on domestic spending, domestic development, domestic spending, instead of depending on others? South Korea did that one. Made in India and all that, but then they are completely brokers for the international capitalism or imperialism. They're not even brokers. They are like third rated businessmen who only sees profit, nothing else. So if you give contracts to people like Adani and Ambani all the time, and then they believe in this crony capitalism, and they believe that only one or two big companies can lead this country to the development. So that vision is completely flawed. That cannot happen. Even Magna Saha, in all his reports, he clearly states that India has to look for a cooperative way of production, and then rural production and all that. And then one of the most important and outstanding questions of the world is that how Indian agriculture can be modernized, or how it could be regularized. That's a big question left over. Although its contribution to GDP is lesser now, and it is becoming lesser and lesser now. But then that sector is the key to be transformed and modernized. To according to me, that there lies the key answers. I mean, some of the key answers, both socio-political as well as economic. I think there is a critical differences that I think we can focus to understand the way India and China progressed post-independence, because they both are larger countries with very old traditional societies and more or less got independence in the same time. But in comparison to China, India, even though total land mass is very less, but the cultivable land is much, much more than China. And due to colonial administration, colonial rule, direct colonial rule, at the time of independence, we have a better administration all over the country. They are well-established administration. And we have reasonable connectivity in the form of telegraphs and roadways and railways. We have a rudimentary infrastructure to start with. And some kind of industrialization. Compared to China at that time, India definitely had edge. And what is the important difference between China and India is that India could never introduce radical land reforms in India. There was a lot of resistance, and landlords were politically very powerful. So the governments had to compromise with them, and radical land reforms never introduced. That is the critical difference that made a huge impact on the economic progress. China, for example, started with land reform. It just cut off the feudal lords. And they invested a lot on public health and public education. And they focused more on polytechnics, technical skills, skill education at the lower level. Higher education is there, but their focus is not there. In India, we have other options. We have chosen a other path. So our agriculture cannot be modernized because our land relations were never radicalized. And so our agriculture languished. It continued in such a slow pace for quite some time, and it almost failed to provide even food security to our country. By 68, there was famine. Famine has come back.
which was the common feature in British times because of the colonial skewed policy. After independence, soon after independence, 20 years later, we started facing serious food crisis in 67, 68. Even we are forced to cancel our 5-year plans for 3 consecutive years. So we can imagine, of course, Green Revolution is introduced later and all that. So to solve our basic food problem, we took a lot of time because there were structural problems in agriculture. Old structure was not dismantled as China could do. And secondly, China got the help from Soviet experts in initial technological and industrial development directly. And after Soviet China rift happened in late 60s, mid 60s, then they started seriously thinking about technologically becoming independent, self-reliant. They started that. Briefly, they sided with America in Nixon period, and they took great advantage of that. And because the neoliberal era started in America in 70s, they also wanted to beat trade unions, and they want to move capital to cheaper places where labor is cheap and raw materials are cheap. So they moved to eastern parts of the globe, Southeast Asia, and then finally to China and all that. At that time, we were still our economy is not still open. So by the time 90s we opened, already an international division of labor has happened. And manufacturers decisively moved to either Latin American countries or Southeast Asia and finally to China. And India missed that bus. And even India opened its economy in 80s instead of 90s. India is not capable to absorb so much of capital because unlike China, we don't have that kind of skilled labor, highly educated, healthy skilled labor. We don't have as many of them, as many as they have. So we got service sector because of the factors that Dhatri has clearly English speaking and all those things. So we got service sector. So this international division of labor is also a kind of an external constraint which we cannot really break. But one thing is true, Indian economy itself is huge. Indian market itself is huge. Indian policy makers can think about making use of this huge market. But market, the whole population is market. Only those people with disposable income, with purchasing power, they are market. Even though we are huge in number, our incomes are going. There is a great like taxing the rich heavily and taking up welfare state, some kind of welfare state seriously, investing heavily on public health, education, infrastructure, and transport and housing. State taking up all those, investing on those issues. If state has to do that, then they have to take a kind of a welfare state policy. And we know the current regime from 90s, we have moved away from the welfare model. And especially after 2014, we have a very clear crony capitalist model. They are not ready at all. So unless the government takes this shift in its model, welfare, if it doesn't take welfare model, then it is difficult to raise the incomes of the majority of the people. If the incomes are not incomes are not rising, then the market will be very small. Even though number is very huge, population number is very huge, they don't have disposable income. So there are no any fixed solutions. We need to have a very deep flowing vision and deep flowing policy change is required if India has to get out of this morass in which now it is finding itself. Yeah, absolutely true. I mean, you're very correct in your analysis. There's no doubt about it. Yeah, we need to really introspect in a far in-depth manner rather than just this peripheral analysis alone. And I can assure you that all the governments and all the parties have at least major political parties have no clear stand, and there is no clear-cut vision on this particular aspect of how really one has to progress. They are just waiting like beggars for opportunities, international opportunities. That's really unfortunate. Yeah. So Dhatri, last year ఏమైనా చెప్పేదంటే you just we really enjoyed. Okay. Yeah. Then we'll close this. Yeah, I just have a couple of concluding arguments to make.
ఫస్ట్ కన్క్లూడింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి, మళ్ళీ దానివల్ల మన దగ్గర హై క్వాలిటీ ఇంజనీర్స్ కానీ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కానీ లేకపోవడం అనేది ఇట్స్ అ రియల్ ప్రాబ్లమ్, దట్స్ ట్రూ. బట్ ఈవెన్ వెన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ నాట్ ట్రూ, జస్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఐఎమ్ స్పీకింగ్, 1990s we did have highly skilled engineers graduating from IITs and NITs and other premier institutions. Aithe our time lo the problem we had was that the work that Indian IT companies were giving to these highly skilled professionals was quite repetitive and routine inka repetitive tasks lo vallu pani cheyadam valla skilled employees, skilled youth kuda వాళ్ళ వర్క్ రొటీనైజ్ అయింది, ప్లస్ ఇట్ లెడ్ టు డీస్కిల్లింగ్ అనమాట. సో వాళ్ళు ఐ మీన్ లైక్ దేర్ వాజ్ నో స్కోప్ ఫర్ దెమ్ టు అప్గ్రేడ్ వాట్ దే వర్ డూయింగ్. వాళ్ళ కెరియర్లో వాళ్ళు కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకునే స్కోప్ని కంపెనీస్ యాక్చువల్గా కుదించాయి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. అంటే ఒకవేళ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇఫ్ వీ ఈవెన్ కన్సిడర్ అ హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ వేర్ వీ వుడ్ ప్రొడ్యూస్, వీడ్ బి అ కంట్రీ వేర్ విడ్ ప్రొడ్యూస్ హైలీ స్కిల్డ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, అట్లాంటి టైంలో కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ then this thing will be a problem. Routinization of work and de-skilling will persist as problems even if we have skilled professionals with us. That, and of course ఇంకా దాని తర్వాత skilled professionals కూడా తగ్గిపోయారు because private colleges వచ్చాయి, and all of the things that you guys were discussing were absolutely correct. And the final comment is on how Indian state does not have a vision right now, and that is true. యాక్చువల్గా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఎంబెడెడ్ అటానమీ అని. పీటర్ ఎవన్స్ అని ఒక పెద్ద పొలిటికల్ థియరిస్ట్ చెప్తారనమాట. సో ఆయన కాన్సెప్ట్ ఏమంటే, ఆయన థియరీ ఏమంటే, స్టేట్స్ షుడ్ బి అటానమస్, ఎందుకంటే స్టేట్స్కి సొంత విజన్ ఫార్మ్ చేసుకునే ఒక అటానమీ ఉండాలి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే షుడ్ ఆల్సో బి నాట్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద సివిల్ సొసైటీ అండ్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ, దట్ దే షుడ్ బి ఎంబెడెడ్ విత్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ విత్ డిఫరెంట్ సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్స్. సో స్టార్టింగ్లో మనం బాడీ షాపింగ్ నుంచి మన సొంత సాఫ్ట్వేర్ పార్క్స్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ డెవలప్ అవుతున్న ఫేజ్లో వీ యాక్చువల్లీ సీ దిస్ ఎంబెడెడ్ అటానమీ. అంటే స్టేట్కి ఒక విజన్ ఉంది. ద విజన్ వాజ్ టు ప్రమోట్ ఎక్స్పోర్ట్స్, మన సొంత ఒక నీష్ ఉండాలి, మనం ఈ సెక్టర్లో మనం డెవలప్ అవ్వాలని ఒక విజన్ ఉంది. అండ్ దే వర్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ బాడీస్ ఆల్సో లైక్ నాస్కామ్. ఆ విజన్ ఉన్నంత వరకు, ఆ ఎంబెడెడ్ అటానమీ ఉన్నంత వరకు వీ సీ రియల్ ప్రోగ్రెస్. కానీ వన్స్ ఇట్ గెట్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ద ఇండస్ట్రీ గెట్స్ ఫుల్ అటానమీ, దేర్ ఇస్ నో విజన్ బై ద స్టేట్, అంటే ఎట్లా డెవలప్ అవ్వాలి ఇది అనే స్టేట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చే కెపాసిటీ నాకు తెలిసి స్టేట్ డిడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. స్టేట్ డిడ్ నాట్ give a direction to the IT industry after a point, after the companies matured, after the industry matured. And now we have what Peter Evans calls a predatory state. Ante it is fully embedded within the industry, but it does not have its own autonomy to have its own vision. And it also is not embedded with other civil society groups. So it is embedded with a particular group, with a particular industry. And it is actually a captive state in that sense. ఎందుకంటే అది సొంత విజన్ లేదు, ప్లస్ వేరే సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్స్ నుంచి లెజిటిమసీ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం కానీ లేదు. ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోరు, లెజిటిమసీ తీసుకోదు. దేర్ ఆర్ నో లింకేజెస్ టు అదర్ గ్రూప్స్. దెన్ దేర్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ లింకేజ్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ స్టేట్. And that is a very, concerning shift. From an embedded autonomous state, we have come to a point where we are now a predatory state that is captured by the industry. So that is a problem. So these are the two comments that I wanted to make. As we come to the end of this deeply insightful session, I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude. First and foremost, a big thank you to Ms. UB Dhatri for walking us through the layered and complex journey of India's IT sector, from its rise to filled with dreams and opportunities to the disruptions brought by global shocks like the 2008 recession. Your presentation was not just academic, it was emphatic, relatable, and full of clarity. You reminded us that behind every data point is a human story. To our audience, thank you for spending your evening with us, for listening with such focus, and for being a part of this dialogue. Your presence adds value to every session we host. A warm thanks to the Essence Group team working quietly behind the scenes to make these sessions happen every week, creating spaces where learning, reflection, and conversations meet. We look forward to having you with us again in the future sessions. Until then, stay curious, keep the conversations going. Warm regards, the Essence Group.